2,000 plus registered polling stations receive their materials in good time. Now, let us look at these particular polling stations that are spread across the 47 counties in the country. Of course, that number there you can see 46233. This is the total number of registered polling stations and gazetted by the Independent Electoral and Boundaries Commission. But let us now get a comparison of the numbers as compared to 2017. Nairobi County is leading. Of course, that's the highest number of polling stations in the country at 3,643, followed by Kiambu, of course, due to the high number of registered voters there. Of course, Kiambu has 2,113. Nakuru is third with 2,050 polling stations, followed by Kakamega County, which has 1,682 polling stations. In Meru, we have 1,639 polling stations, followed by Kitui, which has 1,578. Machakos follows there with 1,472 polling stations, followed by Bungoma County, which has 1,377. Kisii follows with 1,298 polling stations, followed by Homa Bay with 1,227, followed by, of course, Murang'a County, which comes with 1,186 polling stations. The lowest number of polling stations are spread, of course, across the country in this matrix. We have Lamu, which has only 191 polling stations, followed by Isiolo, which has 218. Samburu has 333 polling stations, followed by Tana River, which has about 34 more polling stations at 367. We have Taita Taveta at 394, Marsabit with 446 polling stations. Bandera has 553. Elgeyo Marakwet has one extra polling station from Mandera at 554. Garissa has 558, and Laikipia, of course, has about 561 polling stations. Of course, earlier on, before when we had preparations to the general election, we had issues regarding some 6,000 extra polling stations, which the IEBC received a lot of backlash for, quote-unquote, not gazetting them. So, which are these new polling stations? Nairobi recorded the highest number of new polling stations at about, as you can see, these are the new numbers in comparison to between 2017 and 2018 and new polling stations. Now, Nairobi has 3,443 polling stations in 2017. Later on, it had 3,643 polling stations, which means Nairobi has new 265 polling stations. Nakuru is second there in the number of new polling stations. It had 1,806. Now it has 2,050. We have an extra number of polling stations in Nakuru, followed by Bungoma, which has an extra 191 polling stations. Earlier in 2017, it had 1,186. Now it has 1,377. It is followed by Migori. In 2017, Migori had 826 polling stations. Now it has 1,014, which means it has 188 new polling stations. In Kakamega, 2017 had 1,497 stations. Now it has 1,682 stations. That's an increase of 185 stations. In Garissa, 2017, it had 381 polling stations. Now it has 558, an extra 177. Wajir follows with 175 new polling stations, as it had 434 in 2017, and now it has 609 polling stations. And of course, we are getting more numbers on our magic ball here, still focusing on the new polling stations as gazetted by the Independent Electoral and Boundaries Commission. We're looking at Kisii. In 2017, Kisii had 1,126 polling stations. Now it has 1,298, which means it has 172 new stations. We're going to Meru, which in 2017 had 1,473 polling stations. Now it had about 1,639. That means it has an extra 166.
Homa Bay County follows. In 2017, it had 1,062 polling stations. Now, it has 1,227, which is an increase of 165 polling stations. Going to the coast, and Kilifi had an extra 152 new stations, because in 2017 it had only 988. The number has gone up to 1,140. Mandera follows with about 152, also tying there with Kilifi in the number of new polling stations. In 2017 it had 401, and now it has about 553 polling stations. Kiambu County has 150 new polling stations. It had 1963 polling stations in 2017. They went up to about 2,113. West Pokot County has 145 new polling stations, because in 2017 it had 712, and now it has 857 polling stations. Now, IEBC says it has already hired at least 500,000 staff spread across the country, both on contract and on permanent basis. We understand that also this was one of the areas, the bone of contention between the IEBC and presidential candidates, as it were, because they did not really agree on the manner of employing this particular new staff that are supposed to steer this general election. Now, let us now go to the list of presidential candidates. At some point in our country, we had that jitter that this was likely to be the election with the longest list of presidential candidates. Of course, at the beginning of the process, we had 57 presidential candidates that were that showed interest in vying for the presidency of the Republic of Kenya. But now the total number came to 16,000, of course, 100, including the other 5 seats that are up for grabs in this particular election. But later on, after intense vetting by the Independent Electoral and Boundaries Commission, we were left with only 4 presidential candidates who were cleared by the Independent Electoral and Boundaries Commission in line with the law and the statutes that governs that particular electoral body. They include David Mwaure Wahiga of the Agano Party, Raila Amolo Odinga of the Azimio One Kenya Alliance Coalition Party, William Ruto of the United Democratic Alliance Party, and Professor George Lushiri Wajakoya of the Roots Party, who will be I'll be telling you about them in a few minutes. And of course, as I was telling you earlier, in this particular general election, over 16,000 candidates have been cleared for this particular election across the 6 elective seats, all the way from the president to the member of county assembly. And of course, Mudhara Ward in Meru County has recorded the highest number of candidates cleared by the IEBC at 24, as you can see there. This is the highest number of candidates in one particular ballot paper, and that will be the Mudhara Ward in Meru County, where 24 contestants have come out, of course, to express interest in this particular seat. Interesting there to see, and we'll be across with our list of correspondents across the country. They'll be telling us how long this particular ballot paper will be, with 24 contestants eyeing for that particular ward seat in Mudhara Ward in Meru County. Now, let us go to the presidential candidates and their profiles. We begin with David Wahiga Mwaure. Of course, David Wahiga Mwaure is a lawyer and a politician, vying, of course, under the Agano Party, which he founded in about the year 2006. I bet very many people did not know that the Agano Party belongs to David Wahiga Mwaure. And of course, this is not the first time David Wahiga Mwaure is vying for any elective seat in the country. But we'll be coming to that in moments from now. But before we get to that, we go to some of his education credentials. And he graduated in 1981 with a law degree from the University of Nairobi. Of course, he is currently pursuing his PhD in leadership. He practiced law for more than 35 years, and he is one of the members in the coveted list of senior counsels in our country. That, of course, is David Wahiga Mwaure. And of course, as I was telling you earlier, this is not the first time that Wahiga Mwaure is vying for an elective seat in the country. As you can see there, after founding the Agano Party in 2006, he went ahead to vie for the Kamukunji parliamentary seat in 2011, where, of course, he lost in a by-election.
And in 2013, he publicized his intention to vie for the presidency. But in the same election, he went ahead and vied for the Lamu gubernatorial seat and lost. Of course, he has made it, of course, to tell Kenyans that he was rigged out of this particular election. And of course, in 2021, he declared interest to vie for the Nairobi gubernatorial seat at a time where the county's seat of power was facing a lot of turmoil at the county assembly, at the corridors of justice. The governor was impeached. The deputy governor had resigned years earlier. So he had declared his interest to go, of course, and try to get that seat there. And of course, it was not successful. And in this particular election, David Wahiga Mwaure will be trying to see if he can succeed President Uhuru Kenyatta in the election that is, of course, about 24 hours away or so. The other candidate in this particular election who will be seeking to succeed President Uhuru Kenyatta is none other than Dr. William Samoei Arap Ruto of the UDA party. Dr. Ruto was born in Sugoi, Uasin Gishu County in 1966. His educational background is as follows. He went for his early schooling at the Kamagut Primary School. Later on, he joined the Wareng Secondary School. Later, he joined the Kapsapet Boys High School for his A-levels. Later on, he joined the University of Nairobi for a Bachelor of Science in Botany and Zoology in 1990. He graduated with a Master of Science degree in 2011. And of course, he went ahead and got his PhD in the year 2018. Of course, that is the profile, the simple profile of Deputy President William Ruto, who is the presidential candidate under the UDA party. At the moment, he has been holding the office of the country's second in command since 2013. In October of 2014, he served as acting president, of course, when President Uhuru Kenyatta had issues and he was facing cases at the International Criminal Court together with William Ruto. And we remember that time when the president left the seat to the deputy president, albeit for a few days. And of course, in 2011, he was named among the 6 individuals that were linked to the 2007-2008 post-election violence. And of course, they had those cases of the ICC, which of course they were opened on the 10th of September 2013. His case collapsed in 2016. And of course, brief history before William Ruto came into the public limelight. He is the co-founder of the infamous Youth for KANU, the year 1992, popularly known as YK92, and he first was elected to parliament in 1997 as the Member of Parliament for Eldoret North. Of course, Deputy President's journey in the corridors of power began officially in 1997 after formally, of course, coming in the 1992 YK92. And of course, besides that, he is the current leader of the UDA party, which has sponsored him, of course, to the presidency candidature. The third presidential candidate in this general election is none other than Professor George Lushiri Wajakoya of the Roots Party. Now, Professor Wajakoya was born in Matungu constituency, that is 61 years ago. He has a very interesting story because he, at some point, was a street boy. Later on, the late J.J. Kamotho paid his school fees at St. Peter's Mumias Boys High School. After that, of course, Kamotho convinced him to join the police service. And of course, after that, Professor Wajakoya served as the officer commanding the station, or the OCS of Kasarani, among other stations. He also served as a spy. Professor George Lushiri Wajakoya, he was the notable as one of the investigators in the death of Robert Ouko that caused a lot of uproar in our country. He was later on detained and taken to exile in the United Kingdom, where, of course, besides learning and graduating with law, he went ahead to teach law, economic and human rights. Professor Wajakoya holds an LLB, that is the Bachelor of Law degrees from the University of Wolverhampton in the United Kingdom, a CCL and an LLM from the School of Oriental and African University Studies of London. He got his LLM from the University of Warwick in the UK, an LLM, also another one, from the University of Baltimore. He has an advanced diploma in French from the University of Burundi. Of course, this
is the profile of Professor George Lushiri Wajakoya of the Roots Party, who will be seeking, of course, also to succeed President Uhuru Kenyatta after Tuesday's election. The fourth presidential candidate in this election is none other than Raila Amolo Odinga of the Azimio la Umoja One Kenya coalition party. And Raila Odinga, when he was asked when and where he was born, he said that he was born in Maseno Church Missionary Society Hospital, that is in Maseno, Kisumu district then, now Kisumu County, in Nyanza province on 7th of January 1945 to the late Mary Ajuma Odinga and the late Jaramogi Oginga Odinga, the first vice president of the Republic of Kenya. That is a brief profile of Raila Odinga, where and when he was born. Now, he went ahead to go to school and he went to the Kisumu Union Primary School. Later on, Raila Amolo Odinga went to the Maranda High School until 1962. Then he spent the next 2 years at the Herder Institute, the faculty at the University of Leipzig in East Germany. He received a scholarship in 1965 to the technical school in Magdeburg. Now, of course, it's a part of the Otto von Guericke University in Magdeburg. In 1970, Odinga graduated with an MSc in mechanical engineering, and of course, he returned to Kenya in 1970. In 1971, Odinga established the East African Spectre Company Limited. In 1974, he appointed Group Standards Manager at the Kenya Bureau of Standards. After that, in 1978, he was promoted to Deputy Director and until his detention in 1982. We all understand what happened in that morning in August of 1982, the attempted coup of this country. And of course, he married Ida Odinga in 1973, and together they have 4 children: the late Fidel Castro Odinga, Rosemary, Raila Jr., and Winnie Odinga. Now let us look at Raila's profile in politics. And in February of 1992, Raila Odinga returned to join the Forum for Restoration of Democracy, that is the Ford Party, in 1992. After that, he was elected the vice chairman of the General Purposes Committee of the party that is in Ford. Raila's father, Jaramogi Oginga Odinga, and Ford Asili, led by Kenneth Matiba. Raila became Ford Kenya's Deputy Director of Elections, and he won his first seat. He was the Langata constituency parliamentary seat. In 1997 general election, Raila finished third. He retained his position as the Langata Member of Parliament. After the election, Raila supported the Moi government, led a march between his party, the NDP then, and Moi's KANU party, where of course after that merger he served as the energy minister from 2001 to 2002. And of course, that part of what you need to know about this election. Of course, besides very many more, this is the 5th time Raila Amolo Odinga will be trying to see if he can succeed President Uhuru Kenyatta. Now back to you on Sare and Kilemi.
Na mtazamaji, amekuwa ni mwanahabari mwenza Kenneth Kazungu bila shaka akitoa maelezo hapo kuhusiana na kinyang'anyiro cha mwaka wa 2022, tukiangazia nyadhifa hiyo ya urais, ambapo waliosalia sasa ni wagombea 4 tu ambao watakuwa waking'ang'ania kiti hicho ifikiapo Agosti 9. Tunaweza sasa kuungana na wanahabari wetu kutoka maeneo mbalimbali hapa nchini. Mwanzo kabisa tutakuwa tunaungana na mwanahabari wetu Willy Dennis Njiru ambaye yuko katika eneo hilo la Naivasha. Willy Dennis Njiru, habari za sasa? Wananchi wa hapo eneo hilo la Naivasha wanasema nini kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi? Kumbuka kampeni ziliweza kukamilika rasmi hapo jana, na kufikia sasa baadhi ya wananchi wanasafiri katika maeneo mbalimbali kuweza tu kujitayarisha kupiga kura. Hapo Naivasha wanasemaje? Na mtazamaji, kidogo pana mushkil wa sauti. Huyo ni mwanahabari mwenza Willy Dennis Njiru kutoka eneo hilo la Naivasha. Tutakuwa tunarejea kwake baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kutoka Naivasha tufululize hadi katika mji wa Kakamega ambapo yupo Violet Ouma. Naye pia atakuwa akizungumza na wananchi wakazi wa mji huo wa Kakamega, wakitueleza hisia zao ni zipi kuhusiana na uchaguzi wa tarehe 9 Agosti, ambapo wawaniaji 4 wa kinyang'anyiro cha urais wameweza kuorodheshwa, akiwemo kinara wa Azimio 1 Kenya Raila Odinga ambaye atakuwa na wania kiti hicho. Vilevile atakuwepo kinara wa mrengo wa Kenya Kwanza ambaye si mwingine bali ni naibu wa rais William Ruto. Hali kadhalika atakuwepo kiongozi wa chama cha The Roots Party ambaye ni George Wajakoya. Vilevile atakuwepo mwaniaji kwa tiketi ya Agano ambaye ni David Wahiga Mwaore. Ndio shughuli nzima ambao tunazidi kuitupia jicho kutoka maeneo mbalimbali, kaunti zote 47, tukiwashirikisha wanahabari wetu ambao wamepiga kambi katika maeneo hayo kuhakikisha kwamba wewe mtazamaji unapokea matukio kadri yanavyotukia. Kumbuka hapa unaweza kupokea taarifa tendeti zenye usawa na ufasaha. Vilevile tunahakikisha kwamba unapokea matukio kadri yanavyotukia. Tunaungana na wanahabari wetu kutoka kaunti mbalimbali, na kwa sasa tunaungana naye Violet Ouma kutoka mji wa Kakamega tuweze kupata kusikia wakazi wa eneo hilo wanaye pia kusema. Violet, wapo unanipata habari za sasa? Wakazi wa hapo mjini Kakamega wanasemaje? Wamejiandaa vipi kwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9? Hapana. Tunapojaribu kupata mwanahabari huyo Violet Ouma kutoka Kakamega, tuzidi kufuatilia taarifa za hapa TV47. Nikukumbushe tu ni matangazo ya moja kwa moja kutoka chumba chetu cha habari hapa jijini Nairobi. Tunaangazia maamuzi mwaka wa 2022. Ni kinyang'anyiro ambacho kimeweza kumezewa mate na wagombea 4 wa urais kutoka maeneo hapa nchini, na kwa sasa tufululize hadi mjini Kakamega ambapo Violet, kwa sasa natumai unanipata. Hali iko vipi hapo mjini Kakamega? Wakazi wa hapo wamejitayarisha kwa njia gani? Asante sana. Tuko hapa katika kaunti ya Kakamega. Ni kaunti ambayo inajulikana kama kaunti 037. Maandalizi ya uchaguzi wa mwaka 2022 tayari yamefanyika, na hapa niko katika kituo cha upigaji kura ama cha kuhesabia kura kikuu katika kaunti ya Kakamega, ukipenda County Tallying Center, hapa katika shule ya upili ya Kakamega High. Ni eneo ambalo litaweza kujumuisha matokeo yote ya maeneo bunge 12
202 katika kaunti ya Kakamega. Ikumbuke kwamba katika kaunti ya Kakamega kuna jumla ya wapiga kura 1844,709 ambao wanatarajiwa kushiriki katika zoezi la upigaji kura mwaka huu. Na awali tumeweza kuzungumza na county returning officer ambaye amesimamia uchaguzi hapa katika kaunti ya Joseph Ayata, ambaye amesema maandalizi tayari yamefanyika, wameweza kupata makaratasi na vile vile masanduku yote ya kuweza kupigia kura, na tayari yameweza kupelekwa katika maeneo bunge yote katika kaunti hii ya Kakamega. Awali pia tumeweza kuzungumza na wale wasimamizi wa uchaguzi maeneo ya Malava na vile vile Mumias Magharibi, ambao tayari wamesema wameweza kupokea kila kitu ambacho walikuwa wanahitaji na wako tayari kuweza kushiriki uchaguzi ama kuandaa uchaguzi huo. Awali pia tumeweza tu kuzungumza na Ayata ambaye ameweza kututajia kwamba tayari wameweza kufutilia mbali uchaguzi wa katika wadi ya Mumias North Ward, ambayo mmoja wagombea katika kiti hicho cha wakilishi wadi aliweza kufariki, ambaye ni Abdalla Kweyo aliyokuwa anagombea kwa kiti cha wakilishi wadi katika chama cha ANC. Naye amesema kwamba uchaguzi huu utaandaliwa baada ya Wafula Chebukati ambaye ni mwenyekiti wa IEBC kutangaza kwamba uchaguzi huu hautaweza kufanyika kufuatia kifo cha mmoja wa wagombea eneo hilo. Labda pengine kama mpiga picha wangu Otsuma anaweza tu kuangalia kuonyesha sehemu kote ambao kuna katika uga huu eneo hili kuna maandalizi yameweza kufanyika. Tumeona sehemu ambayo maajenti wataweza kuketi katika kituo hiki cha kupigia kura ama cha kujumuisha kura katika kaunti nzima ya Kakamega. Kuna viti pale ambavyo wameweza kuwekewa na maandalizi yameweza, na maafisa wa IEBC wataweza kukaa eneo hili ambapo nimesimama, ambapo wataweza kuhesabu kura zote katika hii kaunti ya Kakamega. Hapa hili ndio eneo ama kituo ambacho wataweza kutoa matokeo ya wakilishi wa kina mama katika kaunti ya Kakamega, ambao kwa sasa kunao wagombea 7 katika kiti hicho, na vile vile kiti cha ugavana ambao pia kuna wagombea 7 akiwemo seneta wa sasa Cleophas Malala ambaye amesimama kwa kiti kwa tiketi ya ANC chini ya Kenya Kwanza. Vile vile kuna Fernandez Baraza katika kinyang'anyiro hicho cha ugavana ambaye amesimama kwa ODM ambaye niko chini ya Azimio. Vile vile kuna Cyrus Jirongo wa UDP, kuna Suleiman Sumba wa KANU, na vile vile kuna wale wagombea huru ambao ni Opito na vile vile Wycliffe Osundo ambao pia wameweza kusimama kiti hicho. Na 7 hao basi matokeo yao yataweza kutolewa hapa katika kituo hiki ambacho ni shule ya upili ya Kakamega High hapa katika mji wa Kakamega. Vile vile wale ambao wamesimama kiti cha useneta katika kaunti ya Kakamega ni 7, na wao pia matokeo yao watapokea hapa, na wengine ambao wamesimama ubunge, wakilishi wadi, wote watapata katika maeneo yao, maeneo bunge 12 hapa katika kaunti ya Kakamega. Basi wale ambao wanatoa matokeo katika vituo tofauti katika maeneo hayo watapata matokeo yao wakati huo katika maeneo yao, na wakilishi wadi vile vile watapata matokeo yao. Lakini kama nilivyosema tu awali ya kwamba wadi ya Mumias Nucleus North Ward hawataweza kushiriki uchaguzi wa wakilishi wadi kufuatia kifo cha mmoja wagombea katika kiti hicho, na ambaye ni Abdalla Kweyo ambaye alifariki kutokana ama kupitia ajali, na kwa sasa wameweza kutangaza kuwa uchaguzi huo hautaweza kufanyika katika eneo hili ama katika eneo hilo la Mumias North Ward. Katika kaunti ya Kakamega tu kwa haraka tu kuna vituo vya kupigia kura kuna vituo vya kupigia kura 969 ambazo wapiga kura wataweza kushiriki, na vituo vidogo ama polling stations ambazo wataweza kwenda kupigia kura kuna vituo 1685. Na pia katika kaunti ya Kakamega katika vituo hivyo ambavyo wataweza kupigia kura kuna vituo viwili ambavyo ni vya prison ambavyo ni vituo viwili, na kuna wale ambao wameweza kusajiliwa watu ama wafungwa 158 wataweza kushiriki uchaguzi wa mwezi Agosti baada ya kusajiliwa, na vile vile katika vituo viwili ambavyo vitatumika kwa upigaji kura katika magereza, wao wataweza kushiriki uchaguzi huo. Ikumbukwe kwamba kaunti ya Kakamega ni kaunti ambayo ni mojawapo ya kaunti ambayo ina idadi kubwa sana ya wapiga kura, na hivyo basi
basi tunatarajia kwamba kutakuwa na mambo mengi mshikamano, watu wengi wameweza kujitokeza kuwania uchaguzi. Katika kaunti hii katika chaguzi zilizopita za mwaka 2017 tuliweza kumuona kinara wa ODM Raila Odinga akiibuka katika uchaguzi huo na asilimia kubwa sana ya kura. Actually alipata kura 85.7 na mgombea ambaye alikuwa ni mgombea mwingine ambaye alikuwa anagombea kwa chama cha Jubilee ambaye alikuwa Rais Uhuru Kenyatta kwa sasa aliweza kupata asilimia 11.5 pekee. Na hivyo basi tunatarajia kwamba kutakuwa na kinyang'anyiro kikubwa ambacho kwa sasa tumemweza kumuona pia ambaye ni kinara wa ODM Raila Odinga ambaye yuko chini ya Azimio, na vile vile Kenya Kwanza ambaye ni Naibu Rais William Ruto ameweza kutembea maeneo haya na kutafuta uungwaji mkono. Na hivyo basi tunatarajia kwamba kipute hicho kitashika kasi hapa na watu wa labda pengine wataweza kuegemea sehemu yoyote ile ambao wataweza kuwa wameshawishiwa kuweza kupiga kura. Kutoka hapa mimi sina la ziada, narudisha kwenu studioni, lakini tutaendelea kupiga darubini kuweza kuangalia ni yapi haswa yanaendelea katika eneo hili la kaunti ya Kakamega. Kwako studioni. Asante sana mwenzangu Violet Ouma kutoka mji huo wa Kakamega, bila shaka akitupa taswira kamili ya jinsi hali ilivyo kuhusiana na matayarisho ya uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Kumbuka ni kinyang'anyiro ambacho kimemezewa mate na wagombea 4 kwenye wadhifa wa urais, hali kadhalika cha ugavana, useneta, ubunge na hali kadhalika wawakilishi wa kike. Yote hayo tutakuwa tunayapata mbashara kutoka kwake Violet Ouma, anapiga jicho katika kaunti hiyo kuhakikisha kwamba tunapokea matukio kadri yanavyotukia. Tunaelekea katika kaunti nyingine, ni kaunti ya Nakuru, mji mpya zaidi hapa nchini Kenya. Kumbuka ni kaunti ambayo imeandikisha idadi ya vituo 244 vipya tangia mwaka wa 2017. Na kwenye kiwambo chako unavyoona yupo mwanahabari wetu Chichi Josephine ambaye atakuwa vile vile akituarifu hali katika eneo hilo la Nakuru. Chichi? Na Mandrin, shukran sana. Na hapa katika kaunti ya Nakuru, maandalizi ya uchaguzi wa Agosti 9 bado yanaendelea, na ieleweke kwamba ni kaunti ambayo imeangaliwa kwa undani, ikieleweka kwamba ni kaunti hapo awali imeweza kuorodheshwa baadhi ya kaunti ambazo watu wengi hofia kwamba kutakuwa na vurugu, lakini kwa sasa usalama umeimarishwa katika kaunti hii ya Nakuru. Na pia ieleweke kwamba tunayo vituo vya kupigia kura takriban 1806 katika kaunti ya Nakuru, na pia tuna wapiga kura takriban milioni 1.05 katika kaunti ya Nakuru. Na hivyo basi nimeweza kuzungumza hapo awali na yule ambaye ni meneja wa uchaguzi katika kaunti hii ambaye ni Daktari Mele. Hatujaweza kuzungumza naye kwa kamera, lakini baadaye nitakuwa nikizungumza naye, ambaye ametueleza kwamba kutakuwa ama maandalizi yanaendelea katika vituo vyote vya kupigia kura katika eneo hili. Na ieleweke kwamba kinyang'anyiro ambacho ni kikali katika kaunti hii ni kinyang'anyiro cha ugavana ambacho ni gavana Ali Kinyanjui ambaye ndiye gavana wa sasa, na pia kunayo yule ambaye ni seneta wa sasa Susan Kihika, ambaye watapambana hadi mwisho kuona ni nani atakaye kujizolea kura za kuweza kukua gavana wa mwaka 2022. Na hivyo basi ieleweke kwamba pia kuna kinyang'anyiro cha useneta ambacho kinang'ang'aniwa katika eneo hili, na ni kati ya yule ambaye ni Tabitha Karanja na yule ambaye ni daktari ama wakili Lawrence Karanja. Hawa wawili ndio farasi wakuu katika kinyang'anyiro cha useneta katika kaunti hii ya Nakuru. Na basi ieleweke kwamba katika nafasi ya ugavana katika kaunti ya Nakuru wako wanaowania nafasi hiyo ni 6, lakini kinyang'anyiro ni kati ya farasi wawili niliowaeleza hapo awali, ambaye ni gavana wa sasa Ali Kinyanjui ambaye anasimama kwa chama cha Jubilee ama ndani ya muungano wa Azimio la Umoja, pamoja na seneta wa sasa wa kaunti ya Nakuru Susan Kihika ambaye yuko ndani ya tikiti ya chama cha UDA. Basi kama nilivyokueleza Andrin, katika kaunti ya Nakuru kuna wapiga kura takriban milioni 1.05 ambao kwa sasa kama nilivyokueleza vituo tofauti bado zinazidi kuendeleza yale ambayo ni kuandaa vile ambavyo wapiga kura watakuwa wakifika katika maeneo hayo. Na basi kutoka hapa Andrin itakuwa nikielekea katika eneo la Kiti, ambapo inaeleka kwamba ndiko zile ambazo ni vifaa vitakavyotumika kuweza kupiga kura kama makaratasi na pia vijisanduku vimewekwa katika eneo hilo. Na basi Andrin, kutoka hapa kama nilivyokueleza
nitaelekea katika eneo hilo na pia nitaenda katika vituo tofauti, na hivyo basi taarifa kamili nitakupa hapo mwendo wa saa 1 na saa 3, na pia iwapo nitaweza kuzungumza na yule meneja wa uchaguzi katika kaunti ya Nakuru Daktari Mele, basi nitaweza kuja naye moja kwa moja kutoka kaunti ya Nakuru. Kwa sasa Andrin, niruhusu nikurudishe kwako wakati ambapo nitazidi kuendelea kufanya utafiti wangu na pia kuzidi kupata taarifa zaidi kutoka vituo tofauti katika kaunti hii ya Nakuru. Kwako Andrin. Shukran sana Chichi Josephine kutoka mji huo wa Nakuru, bila shaka akituchorea taswira kamili ya hali ilivyo katika eneo hilo. Ni dhahiri shairi kwamba maandalizi yamezidi kushika kasi katika maeneo tofauti humu nchini, hapo katika kaunti ya Nakuru ambayo ni mojawapo ya kaunti ambayo imeorodhesha vituo vingi na vilevile idadi kubwa ya wapiga kura. Hali ni kama hiyo, na kwa sasa tunavuka hadi katika mji wa Mombasa. Yupo mwanahabari wetu Patronila Goren, naye vilevile atakuwa akitueleza maandalizi yamefikia wapi. Patronila, iwapo unanipata, habari za sasa, hali iko vipi hapo mjini Mombasa? Wakazi wamejitayarisha vipi? Taasisi mbalimbali vilevile zimejitayarisha vipi kwa upigaji kura wa Agosti 9? Shukran sana mwanahabari mwenza Andrin Kilemi, na kupata kwa kabisa kutoka hapa kaunti ya Mombasa. Hali iko shwari, na pindi uchaguzi unapokaribia, washikadau mbalimbali ambao wanahusika na swala nzima la uchaguzi pia wanaendelea kujiandaa kuhakikisha kuwa wanashiriki kwa njia moja au nyingine katika uchaguzi wa Agosti mwezi huu ambao utafanyika siku ya Jumanne tarehe 9. Na basi tumeweza kuzungumza na washikadau mbalimbali. Mwanzo tuliweza kuzungumza na idara ya usalama katika kaunti hii ya Mombasa. Maafisa wa usalama wanasema wameweza kuwekwa wa kutosha, na kuwa wamesema kuwa usalama upo wa kutosha, na pia hakuna haja ya mkazi yoyote kuwa na tishio lolote ambalo litamzuia kuweza kupiga kura siku hiyo ya Jumanne. Na wamesema kuwa licha ya baadhi ya maeneo ambayo yamekuwa yakishuhudia rabsha kidogo wakati wa kampeni, wamehakikisha kuwa maafisa wa kutosha wameweza kupelekwa katika maeneo hiyo. Kwa mfano katika eneo bunge la Nyali, wamesema kuwa maafisa wako wa kutosha ambao wamepelekwa katika sehemu hizo, na pia maafisa wa GSU wapo katika sehemu mbalimbali za kaunti hii ya Mombasa ambayo huenda yakaweza kushuhudia vurugu. Na pia tumeweza kuzungumza na viongozi wa kidini wakiongozwa na maaskofu chini ya mwavuli wa maaskofu wa Katoliki katika nchi nzima, ambao walikuwa wakiongozwa na askofu mkuu wa kanisa la Katoliki dayosisi ya hapa Mombasa, Askofu Martin Kivuva, ambao wamesema kuwa tayari wao wanasema kuwa wako tayari na wamehimizwa ama wamewahimiza Wakenya kuweza kujitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura na kuchagua viongozi waadilifu. Na pia wameipongeza tume ya uchaguzi na mipaka IEBC. Wanasema kuwa wameonyesha utayari wa kutosha, na wao wako na imani kuwa tume hiyo itaweza kuendesha uchaguzi kwa njia inayofaa. Aidha, wameiomba kuwa wahakikishe uchaguzi utakuwa ni wa haki, huru na amani. Pia vile tumeweza kuzungumza na wale waangalizi wa kura, kwa kimombo wanajulikana kama election observers, ambao tulizungumza nao, na pia wamesema mpaka sasa wameweza kuridhishwa na jinsi tume ya uchaguzi na mipaka imeweza kuandaa uchaguzi huu, na basi watakuwa wakitembelea. Mtazamaji, tutakuwa tunarejea kwa mwanahabari wetu Patronila Goren baada ya muda usiokuwa mrefu, lakini kwa sasa tuelekee hadi kaunti ya Turkana. Yupo Kitio Mika, na vilevile atakuwa akituchorea taswira kamili ya hali ilivyo. Kumbuka kufikia sasa takriban wagombea 16,000 wameidhinishwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC kugombea viti mbalimbali, kuanzia kiti cha urais, kiti cha ugavana na hali kadhalika useneta, na vilevile wawakilishi wa wadi. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari wetu Kitia Mika kutoka Turkana, vilevile tuweze kusikia kutoka kwake na hali kadhalika kutoka kwa wakazi na vilevile wahusika wa uchaguzi katika kaunti hiyo. Nama, asante sana mwenzangu Joa Shonzari pamoja na Andrin Kilemi katika studio zetu za TV47. Bila shaka tunakujia moja kwa moja kutoka hapa kwenye kaunti. Umeendaje? Wamenitoa. Bila shaka ikiwa ni siku moja tu ambazo zimesalia ambayo imesalia, wakazi wa kaunti hii waweze kuenda debeni na kumchagua ama kuwachagua viongozi wao
Je, maandalizi ya uchaguzi yako namna gani? Moja kwa moja niweze kuzungumza na afisa mkuu wa uchaguzi katika kaunti hii ya Turkana ambaye ni Amos Obonyo, na aweze kutuelezea maandalizi yako namna gani kufikia sasa. Je, tuanze mkubwa kwa majina, utuambie wewe ni nani na kufikia sasa maandalizi yako namna gani? Asante sana. Kwa majina naitwa Amos Obonyo ambaye ndiye County Returning Officer for Turkana County. Tunasema kwamba we are prepared for the elections to start on Tuesday. Tumepeleka materials zetu zote mpaka kwa constituency tallying centers ambao watazipeleka to the polling stations from tomorrow. So we are ready, and the ballot papers have arrived, the ballot boxes are there, and any of the election materials. Kuna swala la ukosefu wa usalama katika kaunti hususan maeneo ya Kapedo. Je, mumeweka mikakati gani kuhakikisha kwamba materials ama zile stakabadhi za uchaguzi zinafika kwa wakati na vile vile wakazi wanajitokeza kwa wingi kupiga kura? Tunafanya kazi kwa karibu sana na Department ya Security. The County Commandant and Maswala of Security katika eneo la Kapedo Ward, and we have been told all our materials will be escorted. And even those that have gone to the Lokori, that's the headquarters of Turkana East, they have all been escorted by security officers. So all our staff, our materials, we have been assured of security in Turkana East, especially Kapedo na Ipetrom Ward. Kuna hili swala ambalo mwaka uliama uchaguzi zilizopita kwa watu walikuwa wanasema, inasemekana kwamba hawakuwa wanajua kusoma, kuandika. Na je, watu kama hawa wakati wa uchaguzi mtawasaidia namna gani? Kwa sababu kaunti hii baadhi ya watu hawajajua kuandika, kusoma na jinsi ya kujaza. Je, mko na mikakati gani kuhakikisha kwamba watu kama hawa wanapiga kura jinsi inavyofaa? Tumekuwa na watu ambao tunawaita voter educators ambao wameelimisha watu katika Turkana County. Kila watu tumekuwa na watu wawili, na wambea wale watu ambao hawezi kuandika ama kusoma, mtu akuje na mtu yake kutoka nyumbani, yule ambaye atamsaidia kumark ballot vile anataka. Sasa huyo akikuja na mtu wake anakuwa anapishwa yule jamaa, ndio asitambulike mwenye amepigiwa kura na huyu mtu hawezi kuandika na kusoma. Pengine yule atakayepatikana na anajihusisha na udanganyifu katika uchaguzi huu kwenye kaunti, ni hatua zipi ambazo mmeziweka kuhakikisha kwamba mtu yule anapata ama anachukuliwa hatua kali za kisheria? Kuna Election Offences Act ambayo tunafuata na Elections Act. Ukipatikana umefanya election offense, kuna sheria, na hiyo sheria those are prosecuted by law. Yeah. Na asante sana Wanzare. Huyo ni Obonyo Amos ambaye ni afisa mkuu wa uchaguzi katika kaunti ya Turkana, na ameeleza tu mengi kuhusiana na maandalizi. Wamesema wamejipanga vilivyo kuhakikisha kwamba karatasi za kura zinafika kwa wakati, na vile vile hali ya usalama imedumishwa maeneo ya Kapedo, maeneo ambayo hivi majuzi kumeshuhudiwa ukosefu wa usalama. Na amesema kwamba wako tayari kwa uchaguzi hii, na ameahidi kwamba shughuli itakuwa nzuri na shughuli nzima itaweza kutendeka. Kutoka kaunti ya Turkana, mimi ni Kitio Mika, na kurejesha moja kwa moja katika studio zetu za TV47 Nairobi. Shukran sana Kitio Mika kutoka kaunti hiyo ya Turkana. Mtazamaji, tunarejea hapa jijini Nairobi. Kumbuka ni kaunti ambayo imeorodhesha idadi kubwa ya vituo vya kupigia kura. Kufikia sasa Nairobi ina vituo takriban 3643. Ni kaunti ambayo imeweza kuongeza vituo takriban 265 tangia mwaka wa 2017 tulipokuwa na uchaguzi mkuu mwaka huo. Kwa sasa tunaungana naye mwanahabari mwenza Flora Limuki, na muona amepiga kambi katikati mwa jiji la Nairobi. Limuki, hali iko vipi? Wananchi, wakazi, wapiga kura wa hapa jiji Nairobi wamejitayarisha kwa njia gani ifikiapo Jumanne tarehe 9?
Na mtazamaji, tutakuwa tunaungana naye Flora Limuki baada ya muda usiokuwa mrefu. Nikukumbushe tu kwamba tunazidi kupiga darubini kuhusiana na uchaguzi wa Agosti 9 mwaka wa 2002. Tunaangazia maamuzi mwaka 2002, tukipiga darubini uchaguzi huu ambao umesubiriwa kwa hamu na gamu. Kumbuka tayari karatasi za kupigia kura zimeweza kuwasili hapa nchini. Karatasi za mwisho ziliwasili siku ya Jumatano, na vilevile kufikia sasa karatasi hizo zimeanza kusambazwa katika maeneo tofauti tofauti. Baadhi ya karatasi hizo na vifaa vingine vya kupigia kura vitakuwa vikisafirishwa kwa njia au kupitia ndege kwa sababu tu za kiusalama, kwani kuna baadhi ya maeneo ambayo kidogo usalama wake ni wa kutilia shaka. Nikukumbushe tu kwamba vituo vya kupigia kura vilivyoorodheshwa rasmi na Tume ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC ni takriban vituo 46,232 ambavyo vitakuwa vikitumika kupigia kura katika kaunti zote 47. Vituo ambavyo au kaunti ambazo zinaongoza ni kaunti ya Nairobi, ikifuatiwa karibu na kaunti ya Kiambu kutokana na wingi wa wapiga kura wake. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari mwingine kutoka kaunti ya Nyeri ambaye anafahamika kama Horace Olo. Horace Olo, habari za sasa? Wakazi wa hapo Nyeri wamejitayarisha kwa njia gani ifikiapo Agosti 9? Naam, shukran sana na hujambo kutoka kaunti hii yenye kodi 019, kaunti ya Nyeri, kaunti ambayo inajivunia kuwa na wapiga kura zaidi ya 1481 wapiga kura ambao wanatarajiwa kushiriki katika uchaguzi huu mwaka huu wa 2022, uchaguzi ambao utakuwa wapiga kura watakuwa wanahitajika kuweza kufanya shughuli hiyo katika vituo takriban 965 ambavyo vitakuwa vinafunguliwa wazi hiyo Jumanne wiki ijayo. Na katika kaunti hii ya Nyeri, kama unavyoona sasa hivi nipo katika eneo hili katika chuo cha mafunzo cha Nyeri, na sasa hivi kama unavyopiga picha yangu akikuonyesha, utaona kwamba niko katika chumba ambacho vile vifaa vya kupigia kura, vile vifaa ukiangalia ile maboksi, kuna vile vifaa vingine ambavyo vinahitajika katika kupiga kura tayari vipo hapa, vimefikishwa hapa, na vinatarajiwa kwamba itimiapo siku hiyo ya kupiga kura vitakuwa vinaweza kusambazwa katika maeneo mbalimbali ya kupigia kura, na pia maeneo ambayo yani maeneo yote 965 yale ambayo wapiga kura katika kaunti hii watakuwa wanaweza kupigia kura. Kaunti hii ya Nyeri ina maeneo bunge 6 yakiwemo Kieni ambayo ndiyo eneo bunge ambalo lina wapiga kura wengi zaidi, wapiga kura zaidi ya 114,000, ikifuatiwa na Madhira ambao pia ina zaidi ya wapiga kura 100,000, na tunaye pia Nyeri mji, eneo bunge la mji wa Nyeri ambao pia lina wapiga kura zaidi ya 60,000. Tetu, Kieni na pia Mkurueni. Hayo ni baadhi ya maeneo bunge katika eneo bunge ama kaunti hii ya Nyeri. Na hapo awali nimeweza kuzungumza na msimamizi wa uchaguzi katika kaunti hii ya Nyeri, namzungumzia Bi Anastasia Mutua, ambaye ameweza kunielezea kwamba kufikia sasa matayarisho yanaelekea ukingoni. Vile vifaa vinavyohitajika mpaka sasa, mbali na yale makaratasi ya kupiga kura, tayari vile vifaa vyote vipo tayari kuweza tu kuhakikishia wapiga kura kwamba shughuli hiyo ipo katika njia sawasawa. Na pia ameweza kunielezea kwamba mikakati ya kiusalama ili kuweza kuhakikisha kwamba wapiga kura wamelindwa wakati huo wa kupigia kura, tayari mikakati ipo, na wapiga kura wajitayarishe kwamba siku hiyo kila kitu kitakuwa shwari katika vituo vyote vya kupiga kura katika kaunti hii.
hii, na bila shaka ni mengi ambayo tungeweza kuzungumzia, lakini kwa sababu ya muda ni kwamba tu matayarisho katika kaunti hii ya Nyeri, katika vituo vingi ambavyo tumeweza kutembelea, ni kwamba matayarisho yapo sawa na kila kitu kinaendelea bila tashwishi yoyote, na tunatumai kwamba tutakavyokuwa tukiendelea tutakuwa tunaweza kumfahamisha mtazamaji wa TV47 mengi zaidi kuhusiana na shughuli hii nzima ambayo inatarajiwa kufikia ukingoni Jumanne wiki ijayo. Bila shaka kutoka kaunti hii ya Nyeri mpaka sasa sina la ziada. Jina langu ni Olo Horez. Holo Ores, mwanahabari wetu kutoka kaunti hiyo ya Nyeri, na muona amepiga kambi katika kituo hicho cha kupigia kura. Tayari vifaa vya kupigia kura unavyoona nyuma yake vimewasili. Maandalizi pale nyuma kabisa, na waona mafundi wanazidi kutiatia nakshi sehemu hiyo ifikiapo tarehe 9 Jumanne wiki hii. Lakini kwa sasa turejee hapa jijini Nairobi, tuungane na mwanahabari mwenza Flora Limuki. Kwa sasa Flora, natumai unanipata. Hali iko vipi hapo jijini? Wakazi wamejitayarisha kwa njia gani? Naam, asante sana Andrea. Ikiwa imesalia siku moja tu kabla ya tarehe 9 mwezi wa Agosti, siku ambayo Wakenya wamekuwa kisubiri kwa hamu na gamu, ni siku ambayo nchi itakuwa ikifanya uchaguzi mkuu. Uchaguzi mkuu unatarajiwa kufanywa siku ya Jumanne, na kama ilivyo desturi ya Wakenya wengi wanasafiri kwenda nyumbani ili kupiga kura. Na katika hapa kituo cha Railways, madereva wanatuambia Wakenya wengi wamekuwa kisafiri kuanzia Jumatatu hadi leo Jumapili, lakini naungana na madereva wanijulisha kwa nini Wakenya wanasafiri kwenda nyumbani, na wao kama madereva kura zao ziko hapa Nairobi ama pia watasafiri kwenda nyumbani kupiga kura. Karibu katika TV47, chambulishe kisha utuambie kwa nini Wakenya wanasafiri kwenda nyumbani. Kwa majina naitwa Bernard Bogongo, ni dereva wa kwenda Kitengela Murrongo. Kitengela Murrongo. Watu wanasafiri nyumbani, wale ambao walichukulia kura nyumbani, sio hapa Nairobi. Wale wanaenda Kitengela, wanaenda nini safari, wale ambao walichukulia kura huko ndio wanaenda kupiga kura. Na unahisi kwa nini watu wanaenda nyumbani kwa wingi hivi? Wanaoga kwamba kutakuwa na rapsha baada ya uchaguzi, ama wanawaambia nini nyinyi kama madereva? Hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Serikali iko imara. Hakuna ubaya. Hakuna ubaya. Serikali iko imara. Hakuna kitu sita yoyote, hakuna sita itafanyika, hakuna kitu mbaya. Watu wanaenda kupiga kura. Na kura yako unapigia Nairobi ama unaenda nyumbani pia? Napiga Kibira. Constituency. Maoni yako kuhusiana na uchaguzi wa mwaka huu ni gani? Uchaguzi ufanyike salama. Salama salmini. Na je, kwa upande wako jitambulishe kisha utuambie unahisi vipi kuhusu watu kusafiri kwenda? Kwa majina yangu ni Robert Mumanyi kutoka pande ya Kisii. Watu wamesafiri wakienda nyumbani. Unajua kazi zilifungwa. Kuna wengine wanaenda kusalamia watu, kuna wengine wanaenda kupiga kura. Si ati wanatoroka ati kuna uchaguzi tukao na mambo mingi. Tena ni fare imepanda juu na gharama iko juu. Sasa watu wanafikiria saa zingine kuna kitu inaweza tokea, lakini kwa maoni yangu hakuna kitu inaweza tokea. Ndio sababu tuko hapa. Si mtu wa trolley. Nafanya kazi yangu ya trolley. Nafanya na kazi ya Galaxy Express hii ya white. Lakini hakuna kitu itatokea. Tuko na usalama na hakuna maneno. Labda tu tuambie nauli wiki iliyopita ilikuwa ngapi na hivi sasa imefikia ngapi? 1200. Saa hii imepita paka 25 ama ngiri mbili. Asante. Na kwa upande wako labda tu tuambie maoni yako ni yapi kuhusiana na watu kusafiri kwa wingi kwenda nyumbani kupiga kura, na ukilinganisha uchaguzi wa mwaka 2017 na mwaka huu, unahisi kwamba watu wengi wameenda nyumbani kupiga kura, ama maoni yako ni yapi kuhusiana na uchaguzi huu? Sawa, kwa maoni yangu mimi kwanza naitwa Jared Magori, mimi ni driver. Kwa maoni yangu watu kusafiri, unajua kuna wengine wanaofia swinde hii uchaguzi itakuwa na ufurugo. So unakuta mtu anang'ang'ana afike nyumbani risafu, aenda at least salamia watu wa kwao, salamia baba na mama,
alafu kisa piga kura alafu arudi. Kwa banda wa fare magari zingine kama hizi kando kando, hizi yani magari kutoka nje wamepandisha bei. Wamepandisha bei mpaka 2000, 2500, yani mpaka saa zingine 1500. Inalingana vile watu ni wengi wa kusafiri saa hii. Sasa mimi kwa maoni yangu nilikuwa nasema lakini kama sio uoga watu wako nayo, natakana mtu mahali unakaa usika kura hapo, upigia hapo. Si hakuna haja tena waenda kupigia, kwa maana ukikaa kama mahali kama hapa Nairobi na stadi upigia kura wapi? Hapa Nairobi. Lakini sasa watu wengi ni ile wanaenda nyumbani sauri ya uoga ile ya miaka ingine ya nyuma iliyopita, ilikuwa ile sababisha watu wengi wakapata uoga kwa matauni. Na labda tu kabla tumalize, mngependa kuambia Wakenya nini tunapoelekea msimu wa uchaguzi? Huu msimu wa uchaguzi mimi nilikuwa naambia Wakenya wenzetu, wacha tuchague kiongozi mwenye ataweza kutusaidia, si ati kutetea mtu, lakini Mungu mwenye amechagua na sisi tuendelee kumchagua. Sina upendeleo yoyote, lakini tupige kura kwa amani, tena turudi kazi vile ilikuwa. Hiyo ndio maana yangu. Naam, hayo ni maoni ya kutoka kwa baadhi ya Wakenya, na idadi kubwa sana watu wamekuwa wakisafiri kwenda nyumbani ili kupiga kura. Lakini wale wengi pia wanasisitiza kuwa Wakenya wadumishe amani tunapoelekea muhula huu wa kupiga kura. Kwa Andrin. Shukran sana Flora Limuki, bila shaka akizungumza na wakazi wa hapa jijini Nairobi, wengi wao wakiwa ni madereva ambao wanawasafirisha watu kuelekea maeneo tofauti tofauti. Kumbuka ni msimu ambao watu wengi wanasafiri kuelekea makwao kwa juhudi tu za kuweza kupiga kura ifikiapo Jumanne tarehe 9 Agosti. Idadi ya wapiga kura waliosajiliwa na tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC ikiwa ni takriban milioni 22. Kwa sasa tunafululiza hadi katika ukumbi wa Bomas ambapo yupo mwanahabari mwenza Mwege William. Mwege William, ukumbi huo wa Bomas ni kitovu cha uchaguzi huu. Kufikia sasa hali iko vipi? Matayarisho yamefikia wapi? Na iwapo umeweza labda kuzungumza na makamishna wa tume hiyo, wanasema nini kuhusiana na maandalizi? Shukran na mwenzangu Andrin Kilemi ukiwepo kule studio, na kama vile Wakenya wanavyosema kwamba wako mjengoni, na ndivyo hali ilivyo kwa tume huru ya uchaguzi IEBC, wakifanya maandalizi ya mwisho hapa katika ukumbi wa Bomas. Kando na IEBC pia tumeona wanahabari pia wapo ange hapa kama sisi TV47 kuhakikisha kwamba mtazamaji wa TV47 anapata habari pindi yanavyojiri hapa kutoka ukumbi wa Bomas, ambapo IEBC imekita kambi kuhakikisha kwamba uchaguzi wa mwaka 2022 umefanyika kwa njia iliyo shwari kabisa. Na Andrin, kama mpiga picha anaweza kuonyesha kwamba hapa katika ukumbi huu wa IEBC ikifika ni usalama yote yako kabambe, yako shwari. Upande ule wa juu wana askari wamekita kambi pale kuhakikisha kwamba kila kitu ki shwari. Na Andrin, moja kwa moja tutaweza tu kutembea katika ukumbi huu wa Bomas ni kuonyeshe hali ilivyo na vile matayarisho yanavyoendelea. Kama Oliver unaweza songa na mimi tuweze kuonyesha mtazamaji wa TV47 hali ilivyo. Kumbuka Andrin, kama ulivyosema kwamba Bomas, ukumbi wa Bomas ndio kitovu cha uchaguzi wa mwaka huu, na katika ukumbi huu wa Bomas tukisonga na Oliver ili tuweze kuonyesha mtazamaji hapa ndipo zile hesabu za urais zitakuwa zikifanyika, na ili uweze kuingia katika eneo hili, kumbuka usalama ni jambo ambalo limetiliwa mkazo kwa uhakika. Hapo utapatana na lazima uangaliwe, lazima ukaguliwe kwamba hujaingia na lolote lile ambalo haliruhusiwi. Oliver, tukiweza kusonga ili tuweze kuonyesha mtazamaji wetu hali ilivyo na vile taswira ilivyo. Oliver, tusonge hali ilivyo.
hapa katika ukumbi wa Bomas ndivyo matayarisho yanaendelea. Kila kitu kishwari kuhakikisha kwamba uchaguzi huu wa mwaka huu ni shwari kabisa. Na hapa ndipo matangazo ya urais yatakuwa yakifanyika. Kumbuka mwenyekiti wa IEBC ambaye ni Wafula Chebukati ndiye atakuwa akiendesha shughuli hii. Kila kitu kishwari, mtazamaji, kama unavyoona huu ni ukumbi wa Bomas. Hapa ndipo matangazo ya urais yatakuwa yakifanyika. Kumbuka katika kinyang'anyiro cha urais kuna wagombea 4 ikiwemo naibu wa rais William Ruto, pia kinara wa Azimio la Umoja ambaye ni Raila Odinga, pia tunaye Wajakoya ambaye ako na chama cha Roots, na pia kuna yule David Mwaure ambaye ni wa Agano Party. Kwa hivyo kinyang'anyiro chote, macho yote yatakuwa yakitazamiwa katika ukumbi huu wa Bomas, na kila kitu kishwari, kutoka usalama, mataa unavyoona, viti, kila kitu kishwari. Tuweze kusonga nawe Oliver, pia tuoneshe mtazamaji wa TV47. Tusonge tu. Huu ni ukumbi wa Bomas, hapo ndipo matangazo ya urais yatakuwa yakifanyika. Kumbuka mchakato huu mzima utakuwa ukiendeshwa naye Wafula Chebukati ambaye pia ni mwenyekiti wa IEBC. Kama nilivyokuarifu kwamba ili uweze kuingia katika ukumbi huu si kila mtu anafaa kuingia. Kumbuka lazima ukuwe na stakabadhi kamili ili uweze kuruhusiwa kuingia. Na tuweze kusonga tena Oliver, tuoneshe mtazamaji wa TV47 kando na ukumbi huu pia kuna eneo ambalo wanahabari wameweza kutengewa. Umesikia kidude hiki kimeweza kupiga kelele hapa, inakidhihirisha kwamba usalama ushwari. Eneo hili pia kutakuwa na eneo la wanahabari. Hapo ndio watakuwa wamekita kambi katika eneo hilo kuhakikisha kwamba nchi nzima inaweza kupata taarifa kwa njia ifaayo. Kutoka eneo hilo kuna eneo lingine upande wa juu ambapo kutakuwa na maafisa wa IEBC ambao wanahakikisha kama una lalama zozote kutoka eneo lolote nchini humu, unahakikisha unaweza piga simu na kuelezea lalama zako, na punde shughuli hiyo itaweza kutatuliwa na IEBC. Na pia katika eneo lile IEBC itakupa nafasi, pia itakuwa na nafasi ya kuzungumza na maafisa wake kutoka nyanja mbalimbali nchini kutoka eneo hili la Bomas. Andrin, sina mengi lakini ni hayo kwa sasa, ila tu tutazidi kupasha mtazamaji wetu wa TV47 pindi tu mambo yatakuwa kijiri kutoka ukumbi huu wa Bomas. Kwako Andrin. Asante sana Moige William, bila shaka umetuchorea taswira kamili ya hali ilivyo katika ukumbi huo wa Bomas ambacho ni kitovu cha uchaguzi huu wa Agosti 9. Bila shaka tutakuwa tunaungana nawe tena kwenye taarifa zetu za saa 1 na saa 3 mtawalia. Utakuwa ukitueleza mipangilio imefikia wapi hadi kufikia sasa. Turejee mjini Mombasa ambapo tulikuwa tunaungana naye mwanahabari wetu Patronila Goren, iwapo unanipata, hali iko vipi mjini Mombasa? Wakazi wa hapa wamejitayarisha kwa njia gani ifikiapo Agosti 9? Shukran sana Andrin Kilemi kutoka studio zetu kuu za hapo Nairobi. Kutoka hapa kaunti ya Mombasa, matayarisho yanazidi kushika kasi. Washikadau mbalimbali wameweza kujitokeza ambao wanahusika na uchaguzi mkuu. Wamejitokeza kujitayarisha katika pilika hizi za mwisho tukikaribia uchaguzi ambao utafanyika siku ya Jumanne tarehe 9 mwezi huu wa Agosti. Na basi tuliweza kuzungumza na washikadau hao, na tulizungumza na idara ya usalama katika kaunti hii ya Mombasa, na wanasema kuwa usalama umeweza kuimarishwa katika maeneo yote ya kaunti hii, na kuwa sasa tu ni jukumu la mpiga kura kujitokeza bila wasiwasi wowote kwenda kupiga kura siku hiyo. Na pia baadhi ya sehemu katika kaunti hii ambazo zilikuwa zimeshuhudia vurugu wakati wa kampeni, maafisa wa usalama wanasema kuwa wameweza kudumisha usalama zaidi katika maeneo hayo, na kuwa maafisa wa kutosha pia wameweza kupelekwa katika maeneo hayo ikiwemo maafisa wa GSU, na basi wanasema wako tayari kwa uchaguzi mkuu. Vile vile pia tumeweza kuzungumza na viongozi wa kidini ambao tulizungumza nao mapema leo, na wamesema pia wamefurahishwa na jinsi tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imeweza kujitayarisha kwa uchaguzi, na wanaimani kuwa uchaguzi utakuwa ni wa huru. Na pia wamewaomba wapiga kura kujitokeza kwa wingi kuweza kupiga kura siku hiyo, na pia kupigia viongozi ambao ni waadilifu, wachague viongozi ambao wataweza kushughulikia maslahi yao kama wananchi. Na akizungumza Askofu Mkuu
mkuu wa dayosisi ya Mombasa Martin Kivuva, ambaye alikuwa anawakilisha viongozi wa Katoliki katika mwavuli wa maaskofu wakuu, amesema kuwa ni vizuri kwa wananchi kujitokeza, kwani ni haki yao kuweza kupiga kura, na pia wamesema kuwa wanaendelea kuiombea taifa, hususan tunapojiandaa kwa uchaguzi. Na pia tumeweza kuzungumza na wale waangalizi ambao kwa kimombo tunawaita election observers katika kura hizi, na wamesema kuwa pia wao wameridhishwa, mpaka sasa wameweza kuridhishwa na jinsi tume ya uchaguzi na mipaka IEBC imejiandaa, na pia watakuwa wakitembea katika vituo mbalimbali kuhakikisha uchaguzi unaendelea vizuri, na iwapo kutakuwa na matukio watakuwa wakinakili na watashirikiana na washikadau mbalimbali kuhakikisha kuwa watu wanapata haki katika kupiga kura hizo, na pia iwapo kutakuwa na kitu ambacho watahitaji kushirikiana na idara zingine kama maafisa wa polisi ama IPOA, pia wataweza kufanya hivyo, kwa manake kuna mashirika ya kijamii ambayo yameweza kuweka vituo maalum ya kuweza kunakili matukio mbalimbali katika siku hiyo. Na vile vile tumeweza kuzungumza na tume ya IEBC katika kaunti hii ya Mombasa ikiongozwa na msimamizi wa uchaguzi Bi Swalha Yusuf, ambaye amesema tume hiyo imejiandaa vilivyo na sasa wanangoja tu siku hiyo kuweza kuhakikisha uchaguzi unaendelea. Amesema tayari wameweza kuwapa mafunzo wale wasimamizi wa vituo vya kupigia kura ambao kwa sasa wameweza kupata mafunzo ya kutosha, na pia makaratasi ya kupiga kura na yale masanduku ya kupiga kura na mashine ya uchaguzi, yale mashine ya mfumo wa uchaguzi pia yameweza kufika na yako katika vituo vya maeneo bunge yale ya kupiga kura na kuhesabu kura, na hapo kesho mwendo wa saa 8 alasiri basi watakuwa wanasafirisha vifaa hivyo kuelekea katika vituo vya kupiga kura. Na basi wacha tusikize yale msimamizi wa uchaguzi katika kaunti hii ya Mombasa Bi Swalha Yusuf alivyosema. Everything is okay. We are set. We have 2 security officers per polling station deployed by the security team. We also have 20 security officers in every tallying center. We have also deployed the GSU in various parts of Mombasa County to ensure that there is peace and our voters walk freely to the polling stations so that they can vote freely on 9th of August. So far, we have received all the materials, including all the ballot papers, and we are set for 9th, 6 a.m., where the voting will begin in all the polling stations in Mombasa County. In every polling station, we have a maximum of 700 voters. In Mombasa County, we don't have any polling station that has 700 voters, so we have 600 and something, from 650, 500, 400, which is a manageable number. We don't expect all the voters to come out at the same time and vote. So at least with a number that is less than 700, we are sure that there won't be long queues. With the use of the KIMS in identification, we are assured that the flow will be smooth and we won't have long queues, since the voters will get to the station, vote and walk out freely. So we always give priority to all the persons with disability. They are given a priority. They won't queue. They walk direct to the polling station and vote. Expectant mothers or nursing mothers. Basi ni katika kikao hicho maalum na wanahabari ambapo Swalha amesisitiza kuwa ni muhimu wapiga kura waweze kujitokeza, manake tume ya uchaguzi ipo tayari, na pia amewaomba wapiga kura pindi tu watakapomaliza kupiga kura waweze kutoka pale katika kituo cha kupiga kura na waelekee nyumbani, na tume hiyo itahakikisha kuwa matokeo yanatangazwa na wapiga kura wanaweza kupata matokeo hayo kupitia njia mbalimbali. Na pia ameweza kusema kuwa makaratasi ama ile sajili ya wapiga kura pia imewekwa katika milango tofauti tofauti katika vile vituo vya kupiga kura, na wapiga kura pia wana haki ya kwenda kufika pale kuhakikisha kama majina yao yako pale. Kuwataarifu tu watazamaji wetu Andri, ni kuwa kaunti hii ya Mombasa ina vituo takriban 1041
kando na vituo 4 ambavyo viko katika magereza, vituo 3 vikiwa katika gereza la Shimo la Tewa na kituo kimoja kiko katika gereza la King'orani, na pia kuna wadi 30 na maeneo bunge 6, na pia kuna wapiga kura takriban 640,000. Na ni taarifa ambayo sisi tutaendelea kuifuatilizia kuangalia vipi watu wameweza kujipanga, wapiga kura wamejiandaa vipi katika uchaguzi, na kuzungumza na baadhi ya wakazi katika kaunti hii ya Mombasa kujua tu wameweza kujiandaa vipi. Basi ni taarifa ambayo tutawaletea watazamaji wetu katika taarifa zetu za hapo baadaye. Kwako studioni Andrin. Asante sana mwenzangu Patronila Goren kutoka mji huo wa Mombasa, bila shaka ukituchorea taswira kamili ya hali ilivyo katika mji huo, tukisubiria uchaguzi mkuu wa Agosti 9 ambapo kila mwananchi mpiga kura ambaye amesajiliwa basi atakuwa akijitokeza kuweza kupiga kura. Kutoka mji huo wa Mombasa tuelekee Makueni. Ninamuona mwanahabari mwenza Philip Ngumu yuko ngangari kabisa. Philip, habari za jioni. Wakazi wa hapo Makueni wamejiandaa vipi kwa uchaguzi mkuu wa Jumanne? Kwema, Kilemi, tuko hapa katika kaunti ya Makueni. Vile unavyoona nyuma yangu, jua linatua tu, na ili alijasimamisha tu ama kusitisha maandalizi ya uchaguzi wa mwaka huu. Kweli tu eneo hili la Makueni na zaidi ya wapiga kura wapatao 400, ikiwa kwamba hii ndo kaunti ya 3 ama kaunti nambari 3 katika eneo la Ukambani, ikifuata ile ya Kitui na Machakos kwa idadi ya wapiga kura. Kwa hivyo tu labda kwa kuangazia baadhi ya maeneo bunge hapa, tuna maeneo bunge 6 katika eneo hili. Eneo bunge la Kibwezi Mashariki, Kibwezi Magharibi, eneo la Mboni, Makueni, eneo la Kilome na eneo la Kaiti. Kwa hivyo hali inatarajiwa kuwa kali katika eneo hili katika ushindani katika kile kiti cha ugavana. Manake pale kuna seneta wa Makueni wa miaka 10 Mutula Kilonzo Junior anatarajiwa kushindana na mbunge wa Kibwezi Magharibi Patrick Musimba. Na katika kiti cha useneta amejitosha pale gavana wa sasa wa Makueni Kivutha Kibwana atashindana na Maanzo na wale wengine. Kwa hivyo tu katika pilika tulizungumza na maafisa wa IEBC katika masaa ya asubuhi, wakatueleza kwamba hali ya kuanza kusafirisha vifaa vya uchaguzi itaweza kuanzia mapema kesho, na hali imeimarishwa. Mambo ya usalama eneo hili la Makueni ni baadhi ya maeneo ambayo kwa njia moja ama nyingine hayajashuhudia vurugu katika harakati za kupiga kampeni, na kwa hivyo wanasiasa wametulia tu ili kuweza kuona malipo yatakuwaje. Huku ni ruhusu tu Kilemi kwa kifupi tutamzungumza na mkazi mmoja atueleze hali imekuwaje katika maandalizi ya kupiga kura na wakati huu. Unatarajia nini kama mpiga kura? Natarajia IEBC ifanyishe uchaguzi wa haki na amani. Sisi tunataka washirikiane na maafisa wa usalama ili uchaguzi ukue wa amani na wafanye uchaguzi wa haki. Ndio sisi wananchi tuchague viongozi ambao wanafaa, viongozi ambao sisi wenyewe tumeona sera zao na wanaweza saidia eneo hili la Makueni. Kwa kifupi tu tueleze, wewe tunaona ni mwanarika, ni wakati wako wangapi kupiga kura na kichocheo kitakuwa kipi mwaka huu? Huu ni wakati wangu wa pili wa kupiga kura, na mimi Kenya natarajia mwaka huu tuchague uchaguzi ufanyike wa haki na amani, tuchague viongozi wale wako na sera zenye zinaweza saidia wananchi. Kweli umeweza kusikia Kilemi, nitaregesha kwako tuweze kufuata hali hii tuone itakuwaje. Kutoka hapa kaunti ya Makueni, mimi ni Philip Ngumu. Asante sana Philip Ngumu kutoka kaunti hiyo ya Makueni. Mtazamaji, unatazama Maamuzi mwaka wa 2022. Tunakuletea matukio ya moja kwa moja kutoka kaunti tofauti humu nchini, tukizidi kuangazia utayari wa wapiga kura katika maeneo hayo. Tumekuwa tukiungana na wanahabari wetu kutoka kaunti za Nakuru, kutoka kaunti ya Mombasa, kaunti ya Nyeri, na tumetamatishia hapo katika kaunti ya Makueni. Kwa sasa pata mapumziko mafupi tu, lakini tukirejea tutakuwa tunarejea na mdahalo. Mwanahabari mwenza Joshua Nsare atakuwa na kikosi cha wachanganuzi wa maswala ya kisiasa, tukiangazia tu maamuzi mwaka wa 2022. Vilevile tutakuwa tukiangazia zoezi zima la upigaji kura kwa manufaa yako mtazamaji, ambaye vilevile ni mpiga kura. Utakuwa ukipata kujua ni njia zipi ambazo unastahili kufuatilia kama mpiga kura ifikiapo Jumanne, wakati ambapo utafika katika kituo kile. Lakini kwa sasa tunapunga unyunyu kidogo, tukirejea tunarejea na hayo na mengi zaidi. Usiende mbali.
You are watching TV47, the home of untold stories. Agriculture in Kenya dominates Kenya's economy, and because of this, we crisscross the country in search of farm details. From making our natural products like kombucha. We have 15 different varieties or flavors of kombucha. So we have around 7 which we call herbal teas. To learning about planting one of the rarest nuts. I wanted to buy 10 trees. Those guys told me that 10 trees are too few because macadamia is one of the rarest nuts in the world. As we learn all this and more, catch up with Violet Njoki every Sunday at 6:30 p.m. Hi, my name is Abubakar Abdullahi, CEO TV47. First, thank you for making us Kenya's fastest growing television. Secondly, on the 9th of August, we will get a chance to exercise our democratic right to elect our leaders. We will get a chance to elect a member of county assembly, a member of parliament, a senator, a governor, and ultimately a president who will govern the country for the next 5 years. I call upon you all Kenyans to exercise that day with the rights enshrined in the Constitution and treat that day as a very normal day. Cast your ballot, go home, wait for the results. Here in journalism and in media, we tell our reporters that there is no story worth dying for. I would like to remind you, my fellow Kenyan, that there is no politician worth dying for. And indeed, Kenya is bigger than all of us. Hey! Kaluma King Herbal Lozenges zinazo nguvu maradufu kutuliza kikohozi, vidonda vya koo na mafua. Kaluma King ni shwari. Chika mama huyo muharifu kaiba kuku zangu, vifaranga wangu na mayai zote pia kabeba. Haya, chika mama huyo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Je, maumivu ya kichwa na kukosesha amani? Kaluma Strong hutuliza maumivu ya kichwa, maumivu ya mwili na hata huondoa joto jingi mwilini. Kaluma Strong ina aspirin kama kiungo. Maumivu yakizidi, muone daktari. Sanura amerudi kwa wale wasiojua. Mtu yeyote asifungue kinywa chake kuongea na yeyote. Wewe unasimama kidete kupinga mila ambazo wewe ulizifanya. Mtoto wa kike akifikia umri anapaswa kuolewa, sio kuleta familia yake shida. Sanura lazima olewe na Dula. The moment is finally here. Years, months, days. Tuesday is the day. The deciding moment for Kenya.
Join our team spread across the country for wall-to-wall coverage of Election 2022 on your channel of choice, TV47, the home of untold stories. Okay, we gotta go live now. I'm tuning in to Super Sports. Welcome. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. At Streisand School of Medical Health Science and Technology, we prepare the change makers of tomorrow by training them in theater technology, medical engineering, science laboratory and health records, applied biology, environmental health science, nutrition and dietetics, ICT, counseling psychology, and many more. Enroll with us today and take a certificate or diploma course. Visit our campuses in Juja, Nairobi West, Kisumu, and Homa Bay and get your career going. As a government-sponsored student, joining Mount Kenya University was the best decision I ever made. With over 165 fully accredited programs and state-of-the-art learning facilities, you literally have the world in your hands in terms of career choice. The learning is not only uninterrupted, but also supported through ICT. And within no time, you're done with your studies. Make the right choice by joining Mount Kenya University. Mount University, unlocking infinite possibilities. Watching TV47, the home of untold stories. Unatazama Maamuzi mwaka wa 2022. Hujambo mtazamaji, iwapo ndio mwanzo na jiunga nasi. Hizi ni taarifa za matukio kadri yanavyotukia kutoka maeneo mbalimbali humu nchini. Kwa sasa tunaungana na mwanahabari wetu kutoka gatuzi la Trans Nzoia, Boniface Baraza, ambaye yuko katika mji wa Kitale. Anazungumza na gavana anayeondoka kwenye usukani kwa sasa, Patrick Khaemba. Aliteuliwa mwaka wa 2013 kuongoza gatuzi hilo kama gavana. Amehudumu kwa miaka amehudumu mara mbili sasa kwa takriban miaka 10, na kwa sasa anapoondoka tupate kusikia labda ujumbe wake ni upi. Boniface Baraza, iwapo unanipata, habari za sasa, hali iko vipi hapo Trans Nzoia? Gavana anayeondoka Patrick Khaemba na ujumbe upi kwa wananchi? Naam, asante sana mwenzangu Andren Kilemi. Hali ni shwari unavyosema kutoka upande huu. Kwa sasa kwa masaa 4 yaliyopita gavana wa jimbo hili Patrick Khaemba amekuwa kwenye mkao na baadhi ya wafanyikazi wa serikali ya kaunti, yani ule mkao wa dhifa ya mwisho, na wafanyikazi wa serikali yake ya kaunti ambao wamekuwa pamoja naye kumsaidia ili kuwafikia utendakazi wake na maendeleo aliyoweza kutekeleza kwa wakazi wa kaunti hii. Ifahamike kwamba gavana Patrick Khaemba ndio gavana wa kwanza tangia uasisi wa ugatuzi mwaka 2013. Alichaguliwa mwaka 2013 hadi mwaka 2017, na pia akaweza kuzawadiwa kipindi cha pili mwaka 2017 hadi mwaka 2022. Na kama gavana
na kama gavana anayeondoka tungependa kusema naye tupate usia wake na kauli yake. Gavana, asante kwa kutenga muda wako. Uchaguzi umesalia siku moja. Kama gavana ambaye yupo ofisini na kama gavana unayeondoka, wito wako kwa Kenya tunapoelekea kufanya maamuzi hiyo siku ya Jumanne juma hili? Asante sana. Mimi katika Trans Nzoia ni kama uso wa Kenya. Tuna makabila yote hapa Trans Nzoia, na hata pati zenyewe zote zinawakilishwa hapa. Tangu niingie katika uongozi hapa, tumeweka amani hapa Trans Nzoia kikamilifu kabisa. Mwito wangu wakati tunapoelekea kwa uchaguzi, wananchi mjitokeze mpige kura. Usijitokeze kupiga mwenzako. Upe nafasi wenzako watoe uamuzi wao vile wewe mwenyewe umetoa uamuzi wako. Wale watakaochaguliwa, kura zikihesabiwa, tutulie mpaka matokeo yatoke. Wale watatangazwa ndio wawe viongozi wetu wapya, awe wa mrengo wako ama wa mrengo mwingine. Nyinyi naomba sana, awe mrengo mwingine ama mrengo wako, atakuwa ni kiongozi wako. Huo ulimpigia kura ama hapana? Na pia natoa mwito, baada ya kura mkae na viongozi wenu, mtengeneze mipango ya maendeleo. Isije ikawa baadaye mwanze kulalamika kwa sababu hamkuwa na muda wa kuongea na viongozi wenu. Mimi natoa wito kwa viongozi, heshimu raia, na mwito wangu kwa raia, heshimu viongozi na mjadiliane vizuri. Naam. Kama taifa katika bara Afrika tunaweza kujifunza mafunzo yapi hasa kutoka mataifa hayo kipindi cha uchaguzi, mataifa ambayo yaliweza kufua katika hali hiyo na akaweza kufanikisha uchaguzi wako hali kwa njia nzuri? Tunaweza jifunza nini kutoka mataifa hayo yaliyofiki hatua madhubuti katika kufanikisha uchaguzi ulio bora na haki? Kitu tunaweza kujifunza ni kwamba katika kila nchi kuna sheria ambazo zinamiliki maneno ya uchaguzi. Kila mmoja wetu azingatie sheria. Wakati unazingatia sheria na kufuata taratibu, uchaguzi huenda vizuri. Hata iwe nchi zenye zimeendelea, ni lazima wazingatie taratibu na sheria ambazo zinasimamia uchaguzi. Sisi tunajua sheria zenyewe, na IEBC imefanya juhudi kuelimisha wananchi. Kila mtu anafahamu. Msije mkavunja sheria, iwe ya uchaguzi ama sheria aina nyingine yoyote, kwa sababu ya kujitakia makuu. Ukitaka makuu utavunjika guu. Naam, asante. Huo ni usemi wa gavana wa kaunti hii ya Trans Nzoia Patrick Khaemba anapoondoka mamlakani. Ametoa kauli yake, ametoa usia yake kwa Wakenya watakaoamka asubuhi na macheo hiyo siku ya Jumanne kuelekea katika vituo vya upigaji kura, kushiriki zoezi la upigaji kura, kufanya maamuzi. Ifahamike kwamba kaunti hii ina wapiga kura 398,981. Hao ndio watakaojitokeza ama wananuiwa kwamba watajitokeza kushiriki uchaguzi hiyo siku ya Jumanne. Tunaendelea kukita kambi katika gatuzi hili nambari 026, na kila tukio litakavyokuwa linatukia na kuchipuza tutakuwa tunaibuka na kuwajuza kikamilifu. Kwako Andrin Kilemi. Asante sana mwenzangu Boniface Baraza kutoka gatuzi hilo nambari 026, ni gatuzi la Trans Nzoia, akisema na gavana anayeondoka wa gatuzi hilo Patrick Khaemba, ambaye bila shaka katika ujumbe wake amewarai wananchi wapiga kura kudumisha amani wakati na hata baada ya uchaguzi. Lakini kufikia hapo, mtazamaji, ni mpishe mwenzangu Josh Onsare. Ilivyokuarifu awali ni kwamba atakuwa na wachanganuzi wa maswala ya kisiasa, tukizidi kuangazia hamasisho kwa wapiga kura. Haya yote ni kwa manufaa yako wewe mtazamaji. Kumbuka tunaangazia zoezi zima la upigaji kura. Tutakuwa tunakueleza ni njia zipi ambazo utakuwa unastahili kupitia wakati ambapo utakuwa unaenda pale kuweza kuhakikisha kwamba unapiga kura. Na muona Josh Onsare upande wa pili. Kaka, napitisha gurudumu hili kwako ulisongeze hadi tamati.
Siliana nasi tuko tu hapa katika kituo hiki ambacho tunakiita kituo cha TV47 ili kuweza kufanya udadavuzi wa maamuzi 2022, ambapo siku ya leo niko na maafisa kutoka Tume Huru ya Uchaguzi na Mipaka nchini IEBC ambao watakuwa na dadavua swala hili na kutueleza ni utaratibu upi ambao utakuwa unafuatwa ili kuhakikisha siku ya Jumanne unapopiga kura yako mtazamaji na kuwa rahisi na vile vile kufanikisha zoezi hili la uchaguzi mkuu wa mwaka 2022. Mtazamaji, karibu sana. Wakwetu wananiita Joashon Sare, na vile vile baadaye nitakuwa na mazungumzo na wachanganuzi wa maswala mbalimbali, wachanganuzi wa maswala ya uongozi, waangalizi wa tume ya uchaguzi IEBC, na vile vile viongozi kutoka mashirika ya kutetea haki za binadamu, ambapo vile vile tutakuwa tunasema nao ili kujua ni kipi wanacho. Tuko tayari kwa uchaguzi wa Agosti tarehe 9 ambao utafanyika siku ya Jumanne. Mtazamaji, moja kwa moja namkaribisha afisa wa IEBC Martin. Karibu sana, sema nasi na karibu sana ndani ya TV47. Naona kituo kishatengezwa. Asante sana. Ndio. Mimi naitwa Martin Maina. Ndio. Mimi ndiye afisa wa uchaguzi hapa. Ndio. Kwa hiyo kituo inaitwa TV47. Sana nataka kueleza utaratibu ile tunafuata. Tuambie ni nini yule mpiga kura anahitaji kujua kabla hata hajaanza kupiga kura. Mpigaji kura, kitu ya kwanza anahitaji kujua kuchaguana ni haki yake. Ndio. Kitu ya pili, lazima awe na kitambulisho. Kitambulisho either passport. Ndio. Or an ID. Ndio. Ile alifanya usajili nayo. Yes. Sasa anastahili kufika hapo. The earliest anastahili kufika hapo ni 5. Apange laini, agoje kituo kifunguliwe 5. Sasa akishafunguliwa anakubalishwa kuingia ndani. Ndio. Anatoa kitambulisho yake, then anavote. Yes. Na labda nikuulize, kuna wale ambao labda hajabeba kitambulisho lakini ako na pasipoti. Labda mtu anakubalika kuwa na passport ili aweze kupiga kura? Kama vile nilielezea, unastahili uwe na kitambulisho ama pasipoti. Ndio. Kulingana na ile ulisajili kama mpiga kura nayo. Ndio. Yes. Labda sasa tuelekeze, tukishajua hayo yote ambayo yanahitajika, umekuja kwenye kituo saa 11 asubuhi, kuna ule wakati sasa nimefika, sasa ni utaratibu upi nafaa kufuata ili niweze sasa kupiga hiyo kura? Naona maafisa wamekaa hapa, labda tupeleke kwa utaratibu, tufanye vipi? Kwa utaratibu nianze. Ndio. Presiding officer. Ndio. Ule amesimamia anafungua kituo 5. Sasa hiyo alikuwa ameshatayarisha maafisa wake wote. Ndio. Amepanga station kila kitu. Ndio. Then anakaribisha mpigaji kura. Then anakuja kwa clerk number 1. Ndio. Clerk number 1 kazi yake ni ku-identify na ana-identify na fingerprint. Wacha tutafute mpiga kura haje, ndo huyu amekaribia hapa ili tuweze kupata utaratibu na kwa vipi. Karibu hapa. Karibu. Anapatiana kitambulisho, then akona mark ini. Ujue kubuka, after you vote you are marked with the indelible ink. Sasa hiyo ni kuhakikisha huyo mtu hajapiga kura. Ndio. Akishapatiana anawekelea kidole yake. Ndio. Hiyo ndio the primary identification this time. Then he ana proceed kwa afisa wa pili. Afisa wa pili na yeye ana cancel jina yake kutoka kwa register, printed register. Ile ambayo ni manual. Ile ndio manual, ile watu wanasema ni manual. Ndio. Then kutoka hapo ana proceed, kitambulisho inapatiana kwa kalani namba 3. Kalani namba 3 anampatia kura 2. Ya kwanza ni ya president na ile ingine ni ya member of National Assembly. Kumbuka, lazima uhakikishe zote zimepigwa muhuri wa IEBC. Ndio. Zinapigwa nyuma yake hapa juu, tena inafoldiwa vertically. Ndio. Then anapatiwa. Yes.
Mtazamaji, unavyoona ndo shughuli halisi hapa. Ashapata karatasi zake ya urais na vile vile ile ya mbunge. Anaendelea kupata yale makaratasi mengine kwa sababu nyadhifa zote ni nyadhifa 6 ambazo zinapigiwa kura. Kuna wadhifa wa urais, ugavana, useneta, ubunge, mwakilishi wa kike na vile vile tuko naye wale ambao ni wabunge na wale ambao ni wawakilishi kutoka zile ward ambazo ziko kwenye county. Anaendelea kupokea makaratasi yake kwa utaratibu na maafisa wa IEBC wanaendelea kufanya kweli. Bwana Martin, kuna swala ambalo umeweza kulizungumzia ambalo tutaliangazia. Naona rangi ni tofauti ambalo utakuwa unatueleza, na naona anapokea alafu inakunjwa. Na labda inaweza chukua dakika ngapi kumaliza utaratibu huu? This will just take like maximum 2 minutes. Dakika 2 peke yake. Dakika 2 tu. Alafu akifika hapa ndio anapatiwa kitambulisho yake, anaweka kwa mfuko. Ndio. Sasa alafu anaelekezwa kwa booth. Pale sasa ndio inaitangwa secret ballot. Ambapo mtu yeyote afai kufika kule. Stahili kufika hapo, lakini msimamishi wa kituo anaangalia voter. Ndio. Anamwangalia asipige picha sababu haustahili kupiga picha hiyo ballot. Tena asiwe anatoa vitu kwa mfuko ili asistaff ballot. Ndio. Unastahili kuwa makini kama wewe ndiye msimamishi. You are the presiding officer. Ndio. Yes. Na labda zoezi hili naelewa kwamba ni zoezi ambalo liko chini ya uangalizi mkubwa sana. Si maafisa wa polisi, si maafisa wa IEBC, si wa Kenya wala ambao ni waangalizi, wanahabari. Labda utaratibu wote unakuwa kuaje, ama kuna mikutano mnafanya ili kuhakikisha kila kitu kinakuwa shwari? Kupiga kura ama kujitayarisha kupiga kura is a process. Ndio. Kwanza inaanzanga mbali sana. Ndio. Inakuanga like a cycle. Lazima uwe umejitayarisha security wise, vile logistically you have to prepare yourself. Ndio. Yes. Another thing, you have to be vigilant. You have to have askaris in that station because of security, and also you have to recruit people who can vote, can be used to Vizuri sana. Tunaona mpiga kura anaendelea kutekeleza jukumu lake na nikana kwamba ashamaliza. Sasa kwa utaratibu, ningependa sasa tufuatilize tu kwa utaratibu. Tuanze hapa. Labda hii rangi inamaanisha nini? Hii ni ya president. Inaitwa white. Kulingana na ile kitabu amepatiwa ni ya white. Ndio. White in color. Anastahili atubukize hiyo ndani ya sanduku hili. Ndio. Yes. Ndio huyu anatia lile karatasi ndani kwenye kisanduku hicho cha nafasi ama wadhifa wa urais. Anakaribia lingine hapa. Member of National Assembly. Ndio. Anastahili aweke. Anaangalia color ya ballot paper, anaweka pale. Yes. Kidogo tu kabla hata tuendelee, tuseme kwa mfano wewe ambaye ni afisa wa IEBC uko hapa, amechukua lile karatasi ambalo kwa mfano tuchukue hii rangi ya manjano hii. Yes. Alafu kwa bahati mbaya umeona anajaribu kuweka hivi na baada alijaingia, una nafasi ya kumrekebisha, kumwambia umeweka kubaya? Yes. Yeah. Vizuri sana. Hivyo basi mtazamaji, natumai unazidi kuelewa utaratibu ambao unafaa kufuata siku ya Jumanne unaposhiriki katika zoezi la upigaji kura ili kuwachagua viongozi bora, bali si bora viongozi. Tuendelee. Tumefika kwenye sanduku hili. Rangi gani hii? Hii inaitwa beige. Beige ni a member of county assembly. Ndio. Ile wanasemanga MCA. Then unaenda yellow. Yellow is for the senator. Nafasi ya mwaniaji useneta. Yes. Then pink ni a women rep. Yeah. Vizuri. Then the last one is blue. Yes. Sasa akishamaliza zoezi lake vizuri inakuwa rahisi. Anakuta deputy presiding officer. Ndio. Akiwa na hii nini rangi. Ndio. Anampaka kwa kidole yake ya left. Kako na hina anapakwa hapa. Ndio. Hapa juu. Ndio. Yes. Na kwa sasa hutaki kumpaka kwa nini? Sitaki kumpaka sababu some few days to elections. Ndio. Na kishaenda hapo utakuwa umeharibu kura yake. Yes, akienda pale kitu ya kwanza
clerk number 1 anamwangalia. Usiende, simama tu hapa. Anamwangalia kama ako na hiyo rangi. Ndio. Yes. Alafu sasa ashamaliza zoezi lote. Sasa aende wapi? Anaelekezwa nje, anaambiwa ende agoje matokeo nyumbani. Ndio. Yes. Amruhusu watu kukaa nje ya vituo? Hapana. Hapana. It can cause security issues. Ndio. Yes. Asante sana. Shukran sana kwa kutumika ili kuweza kutuonesha namna shughuli inavyofanyika. Mtazamaji, huyo ni mpiga kura ambaye ashashiriki shughuli nzima ya upigaji kura kwa faida yake na vile vile kuchagua viongozi bora, kwa sababu kufanya uchaguzi ama kushiriki katika uchaguzi ni haki yako kikatiba, na unaruhusiwa kumchagua kiongozi ambaye unadhani ndiye bora kukuongoza katika miaka 5 ijayo. Mtazamaji, tunafanya maamuzi mwaka 2022, shughuli nzima ya kukuelimisha zoezi zima la upigaji kura. Na Bwana Martin, tukizidi kuendelea, nimeona kuna maafisa ambao wamekaa hapa. Sijui labda ni jukumu lipi watakuwa wanalitekeleza siku ya Jumanne wakati wa upigaji kura. Tukianza na huyu dada ambaye yuko hapa. Huyu ni observer. Observer, yeye kazi yake ni kuangalia vile mambo zinaendelea hapo. Ndio. Akiandika. Kumbuka haruhusiwi kuongea. Sasa kikubwa tuangalie, ndio umesema huyu ni mwangalizi. Tumesema yeye atakuwa anaangalia ni kipi kinatekelezwa. Na labda mwisho wa siku afanye nini, ama akiona jambo, ni mambo yapi atakuwa anayaangalia? Atakuwa anaangalia utaratibu ule umefuatiliwa, vile watu vile that station works. Kama kuna incidences, kama kuna mambo ilifanyika hapo, ka watu walikubalishwa wa vote vizuri, vile hata maafisa wamejipanga, kama wamejipanga vizuri. Ndio. Yes. Hiyo ndio kazi yake. Asante. Tukaribie huyu mwingine. Huyu naye ni media. Media kazi yake anaweza piga picha, yeye akiangalia vile ili apate news jioni. Yes. Anaruhusiwa. Kwa kupiga picha anaweza piga picha, lakini hastahili kupiga pale kwa booth. Ndio. Yes. Asante sana. Mwingine yuko hapa, sijui nafasi yake itakuwa gani? Agent. Wale maagenti wa vyama mbalimbali na wawaniaji mbalimbali. Yes. Ndio. Ndio wanaosimamia ule candidate mwenyewe. Ndio. Sasa hiyo ndio macho yake. Sasa ama wanatia ushahidi kula zake ziko sawa, ama wanamsimamia. Ndio. Kivyo vyote. Yes. Asante sana Martin kwa kusema na TV47. Naelewa kwamba tutakuwa na mahojiano ili kuweza kufafanua zaidi na kuweza kujua ni kipi ambacho tutakuwa tunakitekeleza na ni kipi ambacho Wakenya wanafaa kujua kabla ya Jumanne tarehe 9 mwezi Agosti. Asante sana Martin. Mtazamaji, ndo shughuli nzima ambayo tunafanya, shughuli nzima kuhakikisha kwamba zoezi hili linafanikiwa na kuweza kuafikia yale ambayo yanahitaji kikatiba, haswa maswala haya ya uchaguzi. Tumekuwa tukisubiri miaka, miezi, sasa tunahesabu tu saa, chini ya saa ama saa 48 tutakuwa tunafanikisha shughuli nzima uchaguzi wa Agosti 9. Mtazamaji, hivi sasa nataka nikupeleke kaunti ya Kisumu, ambapo mwanahabari mwenza ambaye ni Onesmus Baraka yuko tisti kabisa kutueleza maandalizi ya uchaguzi wa Agosti 9 yako vipi. Onesmus Baraka, iwapo unanipata moja kwa moja tufahamishe. Naam, shukran sana mwenzangu Andrin Kilemi katika studio zetu kwa jijini Nairobi. Niko katika kaunti ya Kisumu, haswa katika afisi za IEBC katika gatuzi hili la Kisumu. Leo hii tunazungumzia masuala mazima ya uandalizi wa uchaguzi ambapo utafanyika siku ya Jumanne. Tuko hapa na msimamizi wa uchaguzi kaunti hii ya Kisumu. Pengine aweze kujitambulisha na atu 7 plus. So far, how is the preparation for the general election on Tuesday? Thank you so much. My name is Solomon Mudanya. I'm the county elections manager, but for purposes of this election, I'm the county returning officer for Kisumu County. I want to report that Kisumu as a county, we are ready for the elections. As far as material for the election is concerned, we are almost there. Around 99% of everything is in order. We have already received the ballot papers. We have received the soft copy of the register, what we popularly known as KIMS. We have also received other materials that are required for the general election. And as we speak right now, all the 7
constituencies in Kisumu County. Materials are at the tallying centers. As security is concerned, we have already done that in collaboration with the security personnel of Kisumu, and come Monday, security will be in all the polling stations at the same time at the tallying center of the constituency and the county tallying center, which is going to be at Tomboya Labour College in Kisumu. Yes. So these election materials, maybe have you dispatched them already to the designated areas? Yeah, as I said, all the election are but tallying centers in Kisumu County. We have 7 constituencies. That is Kisumu Central constituency. We have Kisumu East. We have Kisumu West. We have Seme. We have Nyando constituency. We have Nyakach. And finally, we have Muhoroni constituencies. All the tallying center are operational. They're under 24-hour guard. Ballot papers have already arrived last week, except for the presidents, which should be coming in from today and tomorrow, together with the hard copy register, which, as you know, the court ordered that they have to be at the polling stations come Monday morning. Yes. So far, in terms of security, you have told us that you have the security has been beefed up, or the security have been deployed to areas. Maybe you tell us more. Yeah, as usual, when it comes to general election, we work together with the security, and that's why at the tallying centers at the constituency, which have all the materials that are supposed to be used, the security is already in place. As a requirement, we have a minimum of at least 20 security personnel in each tallying center, and that is also going to apply to the county tallying center. And as the material move from the tallying center, where the PO will be going to various polling stations, they'll be accompanied by 2 security officers to guide the process up to the end. Asante sana Bwana Solomon Mdanya. Na basi mwenzangu Andre, hizo ni kauli ya masemi za msimamizi wa uchaguzi hapa kaunti ya Kisumu Bwana Solomon Mdanya, ambaye tu ametuhakikishia kwamba maandalizi tayari ya uchaguzi huu yameshika kasi, na hivyo wanatarajia kwamba wapigaji kura watajitokeza kwa wingi ili kwamba waweze kuchagua viongozi wanawataka. Kutoka kaunti ya Kisumu sina la ziada, ni hayo tu kwa sasa. Mimi ni Onesmus. Na mtazamaji, karibu tena, tuzidishe gumzo hili, tufanye udadavuzi wa shughuli nzima ya uchaguzi wa Agosti 9, zikiwa zimesalia ama tuseme tu siku moja tu ili zoezi hilo lifanyike kote nchini. Kaunti 47 wa Kenya kufanya uamuzi wa kuwachagua viongozi ambao wanadhani kwamba watawafanikishia maswala ambayo yanawahusu kwa njia moja au nyingine. Mtazamaji, karibu hapa, wakwetu wananiita Joashon Sare, na ungana na wadadavuzi kutoka mashirika mbalimbali ili kuweza kuweka sawa maswala ambayo yanakuhusu, ikizingatiwa kwamba ni wakati wa uchaguzi, unafaa kujua nini. Na moja kwa moja nitaanza naye mbali pale, anaitwa Martin Maina. Martin Maina ni afisa msimamizi wa IEBC katika eneo la Starehe, wadi ya Starehe kama sijakosea. Karibu sana. Mimi naitwa Martin Maina. Mimi ni Deputy Returning Officer Starehe Constituency. Asante. Yes. Asante sana kwa kufika kwenye studio zetu ili tuzungumzie masuala haya ya uchaguzi. Asante. Ndio. Hapa karibu na mimi niko naye binti anafahamika kama Gloria Madegwa, ni meneja wa ushirikishi katika shirika la Defenders Coalition. Karibu. Asante. Asante. Tukigeuka katika upande wa pili, karibu na mimi niko na Kelvin Osido. Kelvin Osido, umekuwa hapa mchanganuzi wa maswala ya uongozi na vile vile hivi sasa wewe ni mwangalizi wa IEBC. Karibu sana katika studio zetu. Shukrani, asante. Asante. Mbali pale niko na Henry Ouma. Karibu sana, wewe unashughulisha na maswala ya mafunzo kwa wapiga kura haswa katika kipindi hiki. Asante. Asante. Bila shaka mtazamaji, umeweza kufahamu ndo uhalisia wa mambo. Viongozi hawa ama Wakenya hawa ambao wamefika hapa ili kueleza Wakenya wenzao ni kipi kinastahili kufanyika wakati wa uchaguzi. Kwa kifupi tu, nianze na wewe Bwana Henry. Labda unaonaje maandalizi ya sasa ya IEBC? Wewe ni mfanyikazi wa IEBC.
yako vipi kufikia sasa? Maandalizi ya IEBC imekuwa kabambe. Ndio. Tulianza kufundisha Wakenya siku kadhaa, tarehe 8 mwezi wa 7. Ndio. Tulianza kuwafundisha na tumetembea kila ward, yuko na watu wawili wanayetembea kufundisha wananchi kuhusu vile watakavyopiga kura. Ndio. Zile vitu wafai kufanya na zile vitu wanafaa kufanya katika kituo cha kupiga kura. Ndio. Na pia tunawahimiza, tukiendelea kuwafundisha jinsi ya kupiga kura, pia tunawahimiza ya kwamba tuko na Kenya ya kesho. Asante. Kwa hivyo tukuwe na amani, tukiendelea kupiga kura. Ukishapiga kura yako, unaondoka, unaenda nyumbani, unangojea matokeo katika runinga. Asante sana. Bwana Kelvin Osido, wewe ni mwangalizi wa tume ya IEBC. Tuko sawa hivi sasa, tunajitayarisha, Jumanne imefika, tuko tayari? Wakati huu ni ule wakati ambao mara mingi tuwauita wakati wa kulala salama. Ndio. Kwa hivyo namna mwenzangu alivyosema, preparation ya elections ni process ambayo inaendelea kwa kile kitu ambacho tunakiita electoral cycle. Uchaguzi moja ukiisha, mwingine unaanza immediately. Kwa hivyo nami naweza sema ya kuwa IEBC wamejitatiza, wameweza hata yale maswali ambayo yalikuwa haswa katika wale ambao walikuwa na wania viti mbalimbali, haswa katika kiwango cha urais, kulikuwa na maswali ambayo pengine watu walikuwa nafikiria yangeleta matatizo. Ndio. IEBC wameweza kuyajibu. Ndio. Nafikiri IEBC pia imeweza kuwapea wananchi nafasi ya kuangalia kama wao ni registered voters au la. Wamepeana nambari 70,000. Ndio. Pia kama siku 2 zilizopita pia wamepeana mtandao ama internet portal ambao pia watu wapiga kura wanaweza angalia kama bado wako kwenye register ama hawako. Ndio. Kulikuwa na maswali haswa kulingana na digital na manual voting process. Hayo ni maswali ambayo kotini pia imeweza kuyaongezea na nafikiri sasa hivi kuna mwelekeo. Kwa hivyo kwangu naweza sema ya kuwa IEBC imejaribu kujitayarisha, na hivi sasa pengine hakuna chochote ambacho tunaweza fanya kama kuna pengine maneno ambayo yanaweza wapea wanasiasa shida. Kuna sehemu kaunti mbalimbali ambazo kuna shughuli za insecurity. Pia IEBC imeweza kuongea na vifaa vya usalama na security infrastructure ili tuone ya kuwa kuna mikakati ambayo ishawekwa kuwarahisisha wale wapiga kura ambao wanatoka katika sehemu hizo nafasi ya ku-exercise their democratic and constitutional right. Asante sana Bwana Osido. Hivi sasa Bwana Bi Gloria Madegwa, naelewa kwamba hivi sasa nyinyi ni wale kutoka Defenders Coalition. Mnaangalia sana masuala ya uchaguzi, na kwa wakati fulani mnaangalia wale ambao ni wachache katika jamii, akina mama, watoto, aswa wakati kuna vurugu, mnahakikisha kila kitu kiko sawa. Labda nyinyi mmeridhika kama shirika kwamba hivi sasa mambo yako sawa? Asante. Number one, kama shirika pia sisi tumejipanga. Ndio. Na lengo letu kuu ni ku-ensure ya kwamba tumepata nafasi ya kumonitor vile shughuli ya uchaguzi inafanyika. Na kwa hiyo of course tumefanya kazi kwa ukaribu sana na IEBC. Ndio. IEBC wameweza ku make sure that hawa watu ambao tunaita monitors ambao ni defenders wameweza kutambulishwa, wamewapatia badges, na kwa hivyo tuna hope ya kwamba on Tuesday watu wakienda kupiga kura wataweza kukubalishwa kule. Na vile umesema ni ukweli, sisi lengo kuu letu kwa hii election yote ni number one ku-ensure ya kwamba that election imefanyika na imefanyika kwa ukweli na kwa usawa. Na pia tutaangalia sana sana vitu ambazo zinalenga human rights principles. Tukipiga kura, tukifanya uchaguzi, human rights principles ziliangaliwa. Akina mama walipatiwa nafasi ambayo wanafaa, kama ni wale watu wazee kule nchini, nini kilifanyika. Vile ndugu yangu amesema juu ya voter education, hii ilifanyika kwa kikamilifu, ilifikia kila mtu. Vitu kama hivyo ndio vitu ambavyo tutakuwa tukizingatia. Na pia sisi lengo letu kuu ni kwamba tarehe 10 maisha itaendelea. Kwa hivyo tuna hope that we will maintain a peaceful election. Yes. Asante sana. Mwisho kabisa, Martin Maina, wewe ni afisa wa IEBC
ndio pale Starehe, na vile vile ni naibu ambaye ni msimamizi wa kituo hicho cha eneo bunge cha Starehe. Labda hivi sasa tuko tayari kuendesha zoezi hili kikamilifu? Tuko tayari kabisa. Ndio. Materials, logistically we are ready. Ndio. Right now nimetoka Tallying Center, tumejiandaa, tumejipanga. Ballot boxes zimefika, ballot papers zimefika, hata za president zimefika. Sasa ile imebakisha sasa hata watu washaenda mapping. Ndio. Sasa mapping nienda kuangalia kituo vile yako inakaa. PO and DPO wameenda, kila kitu iko sawa. Sasa tunangoja siku. Yes. Asante sana. Mtazamaji, shughuli nzima tunakupa moja kwa moja kutoka hapa TV47. Naelewa kwamba dakika chache hivi tutakuwa tunapata taarifa na tuweze kukufahamisha ni yapi ambayo yanajiri kutoka sehemu mbalimbali, hususan maswala ya uchaguzi. Maandalizi yanaendeleza vipi katika maeneo mbalimbali? Mwenzangu Henry Kilemi yuko kwenye studio ya pili ili kuweza kusema nasi, atupe taarifa ya maandalizi ya tume huru ya uchaguzi ya IEBC, asasi mbalimbali za serikali kuhakikisha usalama upo, ili tukirejea baadaye tutakuwa tunaendeleza na gumzo hili na washikadau wao wote ambao wamejumuika hapa ili kukueleza maandalizi yako vipi na labda matarajio ni yapi. Henry Kilemi na kupa usukani, endeleza gurudumu hilo la kutupa taarifa kabla turejee hapa tumfahamishe mtazamaji wetu kuhusu mahojiano haya. Kwako. Asante sana mwenzangu Josh Onsare, bila shaka kutoka upande wa pili wa studio zetu hapa TV47. Karibu sana mtazamaji, zimesalia dakika 2 tu kabla ya saa 1 kamili saa za Afrika ya Mashariki. Karibu kwenye taarifa za upeo wa TV47, tukupashe matukio mbalimbali kutoka sehemu mbalimbali hapa nchini. Mimi wako Henry Kilemi, mwenzangu kwenye lugha ya ishara ni Ann Wairimu. Karibu. Mwaniaji urais kwa chama cha Agano David Mwaore na mgombea mwenza Ruth Mushero wamewasihi wa Kenya kudumisha amani nchini au nchi inapojiandaa kuelekea katika shughuli ya uchaguzi mkuu hapo Jumanne. Wakizungumza na vyombo vya habari, waniaji hao walionyesha imani yao kwa IEBC, huku wakitoa wito kwa Wakenya wote kujitokeza kwa wingi na kupiga kura. Walikuwa wakizungumza leo baada ya kuhudhuria ibada katika kanisa la World Changers International. I could remind Kenyans is that we worship a God of peace. And what our nation needs to move forward is peace. So I want to call again from this place, a place where we honor God, keep peace. The scripture, the Bible, and I believe other books would also contain messages of peace, says, Huku kampeni za kusaka uungwaji mkono kwa wananchi zikitamatika rasmi hapo jana, kiongozi wa muungano wa Kenya Kwanza, naibu wa rais William Ruto, sasa amewarai wa Kenya kudumisha amani pamoja na kujitokeza kwa wingi siku ya Jumanne ili kupata nafasi ya kuongoza taifa baada ya uchaguzi mkuu. Akizungumza katika kanisa la Jesus Winners Ministry eneo bunge la Roysambu County ya Nairobi, Ruto amesema alikofika ni neema ya Mungu baada ya wapinzani wake kutabiri kuwa huenda hata kuwepo kwenye debe mwaka huu. Ruto alikuwa ameandamana na kinara wa ANC Musalia Mudavadi, mgombea wadhifa wa ugavana katika kaunti ya Nairobi Johnson Sakaja na Millicent Omanga. Pale kwa Methali 16, nataka muandike 16 mstari wa 33. Proverbs 16 verses 33. Neno la Mungu linasema kura hupigwa kujua yatakayotokea. Lakini, that's the most important part. Lakini uamuzi wake wa hiyo kura inapigwa uko kwa Mwenyezi Mungu. Unanielewa?
I want to tell the church, thank you very much for praying for the unity of our country. Thank you for praying for the peace of our country. And I will remind every Kenyan in this country, wherever they are, the words of Matthew 5:9, blessed are the peacemakers. Every Kenyan, wherever you are, be a peacemaker, because it is the ticket to being a son of God. So all of us, sisi wote, neno la Mungu linasema kwa Mathayo 5:9, heri wapatanishi, kwa sababu wataitwa wana wa Mungu. Let us commit to peace. We have committed to peace through our leader, Dr. William Samoei Ruto, and we encourage all Kenyans to equally commit to peace as they cast their vote. Sisi watu wa Nairobi ndo tumeumia zaidi, lakini raundi hii tumechanuka. Raundi hii tumeona mwangaza. Tumejua hakuna shida ya Mkikuyu tofauti na ya Mjaluo. Hakuna njaa ya Mkisii tofauti na ya Mkalenjin. That kuwa jirani yako ni ndugu yako. Wakati huu tumesema hakuna kiongozi atatutumia vibaya Nairobi. Na huku haya yakijiri, mtazamaji, ni kwamba mgombea wa urais kwa tiketi ya Azimio One Kenya Raila Odinga alihudhuria ibada ya maombi ya lala salama hapa jijini Nairobi. Raila alichukua jukwaa kuwakumbusha Wakenya manifesto na malengo yake iwapo atachaguliwa kuwa rais Jumanne. Hapa Tanzania hatuulizi wewe ni kabila gani. That is what we want to achieve, and our national anthem says that may we dwell in unity, peace and liberty. Then plenty will be found within our borders. That is what we want to achieve. And we say that the fourth enemy, because we have identified the enemies of our people: ignorance, poverty, disease, and corruption. Without slaying the dragon of corruption, we cannot deal with the other three major enemies of our country. And we are confident that with this kind of prayer and the message that the Kenyan people have shown, that the Kenyan people will speak loudly on Tuesday to show that this is the direction that they want to go. Na jamii ya Shona hapa nchini sasa itapata fursa ya kupiga kura kwa mara ya kwanza katika kinyang'anyiro cha Jumanne baada ya kupokezwa stakabadhi za uraia wa taifa la Kenya mwezi Julai mwaka jana. Mwanahabari wetu Elizabeth Atieno alitembelea baadhi ya wanajamii wa Shona na kuandaa makala yafuatayo. Huku Wakenya milioni 22.1 wakijiandaa kupiga kura katika uchaguzi mkuu wa Agosti 9, takriban Wakenya milioni 2.6 watakuwa wanapiga kura kwa mara ya kwanza, ikiwemo jamii ya Shona. Jamii ya Shona ina idadi ya watu 3,500 waliowasili humu nchini mwaka wa 1959 kama wamishonari kutoka nchi za Zambia na Zimbabwe na kujitawanya katika maeneo ya Kinoo, Meru, Oloitoktok, Mombasa, Malindi, Narok, Nyahururu na Nanyuki. Idadi kubwa ya jamii hii inaishi katika eneo la Kinoo, kaunti ya Kiambu, huku idadi hiyo ikikadiriwa kuwa watu 1,000. Hapa tunakaribishwa katika boma hili linalomilikiwa na baadhi ya Washona waliokusanyika kwa hafla ya mazishi. Licha ya hali ya huzuni iliyotanda katika boma hili, bado kuna furaha na matumaini kama inavyoonekana katika nyuso za baadhi ya kina mama na wazee hapa. Sababu kuu ikiwa kwa mara ya kwanza tangu kuwasili kwao humu nchini, jamii ya Shona itashiriki zoezi la upigaji kura katika uchaguzi mkuu wa Jumanne wiki ijayo. Na lakini mimi nasikia mzuri sana kwamba nitakuwa na wengine kwa laini ambao wanaenda kupiga kura, kwa sababu ni mara ya kwanza. Niko na 75 years sijapiga kura. Ni jambo la furaha sana kuona kwamba mimi ninaweza kuhusika kwa kumchagua kiongozi ambaye ninampenda. Yule ningefurahia kwamba huyu aniongoze. Hiyo ndio jambo la furaha kwanza kwangu. Kwa maana miaka yote ile kama Washona
hatukuweza kuingia katika uchaguzi tumchague kiongozi ambaye tunampenda. Nilifurahia wakati nilipata kitambulisho, nikafurahia, nikajua sasa na mimi nitavote. Hata na hivyo natamani hiyo siku ifike na mimi nione wenye wanavote huwa wanavote. Kwa kweli niko na furaha sana kwa kuwa ni mara ya kwanza sasa kupiga kura. So nina furaha sana, nataka na mimi at least ni experience vile watu wao wanafanya, tujue inakuanga namna gani. Ni miaka 63 sasa tangu Washona kuwasili humu nchini. Jamii hii imekuwa ikiishi katika maisha ya upweke na walipata kutabasamu mwezi Julai mwaka jana baada ya waziri wa usalama wa ndani Daktari Fred Matiang'i kuidhinisha jamii hii ya Shona kama kabila 46 nchini. Nikiendelea kuongea hivi kwa maana tumeona kwamba pia sisi tumekuwa watu wa maana mbele katika nchi hii, kwa maana ya kule kupewa uraia. Hata sisi tungeomba katika wale ambao viongozi tutakao wachagua, ile serikali itaingia, kama vile tumetambulika kwamba hapa kuna kabila ambalo liko hapa. Hivi sasa sisi ni jamii na pia tumetambulika kama kabila, na sisi pia tungependa kule kutambulika waweze kutusaidia. Kufika mpaka saa hii nimekuwa na 75 years ndio nimepata kitambulisho. Kwa hivyo mimi kwa niaba ya wenzangu wa wazee tuko nao, tulifurahia sana kuwa sisi tujivunie kuwa Wakenya kama wale watu wengine. Elijah Hajija mwenye umri wa miaka 75 ni mzee katika jamii ya Washona na anatusimulia jinsi maisha yalivyokuwa magumu kabla kupokea vitambulisho na uraia wa taifa la Kenya mwaka jana. Kusema ukweli, tangu tupate vitambulisho sasa tumeheshimiwa, kwa sababu hata mnyama vile wale wanakaa polini serikali inawajua ni wangapi, lakini sisi hatukuwa tunatambulika. Lakini saa hii tunatambulika kwamba hali mimi nimefika, kwanza naulizwa kitambulisho natoa na nashurikiwa. Tangu mimi niwe kijana mkubwa wa kuweza kupata pesa kuweka kwa banki, si kuweka kwa banki, hata kuchukua chochote kile ambacho kitanisaidia maisha ya kukaa katika nchi ya Kenya. Kwa hiyo tungeomba serikali ambayo itakayoingia watuangalie hao watoto wetu pia wapate ajira. Tangu kuwasili kwao humu nchini, Washona bado hawajapokea stakabadhi za ardhi, kwani wanaishi kwa nyumba za kukodisha. Jamii hii sasa inaahidi kumpigia kura kiongozi atakayewasaidia kupata ardhi na ajira ili kuboresha maisha ya wanao hapo mbeleni. Changamoto zenye tulikuwa tunapitia ni kwamba sisi hatukuweza kupata mahali kwa kukaa. Maisha yetu yote ilikuwa ya kukomboa. Sasa tungeomba kama serikali ingeweza kutupatia nafasi tu, hata kama itakuwa nafasi kidogo, tujenge tunyumba za mabati, tuishi na sisi tuone kama atukomboi, tujihisi kama Wakenya wengine. Tulikuwa tunataka kwa rais atakayeingia wasitusahau, kwa sababu si tumeishi miaka mingi, tumezaliwa hapa, lakini tumepitia kwa mashida tofauti through kukosa mabarua, watoto wetu hawana makazi. Tumeishi kama jamii tukiwa katika nyumba za kukodi. Hivi sasa tunajua kwamba wakati serikali inaangalia watu ambao wana matatizo ya kuishi, pia sisi tuangaliwe hapo. Changamoto yenye tunapitia kwa sasa most, kwa sababu sisi wengine ni watu wa kurent. So unaweza pata most hujapata rent pale kwa nyumba, mwenye nyumba anataka kulipwa pesa yake kikazi, inakuwa ni shida sana kupata. Yaani maisha ni ngumu kabisa. Inataka mtu at least mwenye ni wa hapa, mwenye anajua maisha venye iko. Sasa sisi wenye mpaka tu rent, tutafute chakula, hiyo mambo yote inakuwa ni ngumu sana. Kwa hivyo nitahitaji hiyo serikali ambayo itanishughulikia, nipate pahali nitaenda kukopa pesa, nifanye biashara ama niangalie nyuma yangu, kwa maana iko watoto, iko wajukuu, wapate kufaulu kunawiri katika maisha yao. Kutokana na Washona 1650 walioidhinishwa mwaka jana, ni Washona 900 pekee waliojiandikisha kupiga kura.
Wadi ya Kinoo iliyo katika kaunti ya Kiambu ina wapiga kura 17,633. Elizabeth Atieno, TV 47. Asante sana Elizabeth Atieno kwa uketo wa taarifa hiyo. Mtazamaji, jumbe za amani zimeenezwa kote nchini wakati wa ibada za leo kwenye makanisa na madhehebu mbalimbali, taifa linapoendelea kujiandaa kwa uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Mwanahabari wetu Beatrice Watare na taarifa ifuatayo. Lord, remember us as a nation. Remember us, oh God, as we vote this time, and I pray, oh God, let there be some difference. Katika kanisa la Sitam hapa jijini Nairobi, waumini walipewa moyo na vile kutakiwa kutoruhusu wasiwasi wa matokeo ya uchaguzi kuwakosesha amani. I know we are in a season of uncertainty and anxiety, and even sometimes fear because of the seasons, the other seasons like this that we have gone through. But I want to let you know that God is in control, that this country does not belong to anyone, it belongs to God. I also want to believe and pray that we will be courageous enough that on Wednesday we will go back to work, that on Thursday our children will go back to school as per the calendar, and that life will be normal. Katika kanisa la Katoliki la Konsolata, waumini wametakiwa kujitokeza na kupiga kura, huku wakishinikizwa kuwaombea viongozi watakaochukua hatamu baada ya uchaguzi kutekeleza wajibu wao ipasavyo. My name is Father Jackson, working in Konsolata Shrine. So the one which I have for the Kenyans, especially this time when we are going for the national elections, is each and every person to come out and vote on that day, because it is a responsibility of all to vote. We need to vote so that we may be able to choose the leaders, and these leaders which we are choosing, we should not be influenced by anything apart from our own consciousness and the way we know that the church individual, if he or she is elected, will lead our people well. Halikadhalika, askofu mkuu wa kanisa la PEFA nchini Kenya na makamu mwenyekiti wa baraza la taifa la makanisa ya Kenya NCCK, Askofu John Okinda, alifafanua kwa kipindi cha uchaguzi ni cha kuwachagua viongozi wenye ustadi bali si kisingizio cha kusababisha vita. I remind you once again that elections are a time for us to choose our leaders and should never be a time to destroy one another. Please keep peace by, number one, refusing to speak or write anything that will cause hate, anxiety, or violence between any people. Even on social media, refuse to forward or share messages of incitement and hate. 2, refusing to participate in any actions of violence, even if you are provoked. Katika kaunti ya Turkana, wanahabari walifanya maombi ya kuliombea taifa kabla ya uchaguzi ujao. Siku ya leo tumekuwa na wanahabari wote katika Turkana hii wakija ili katika ibada yetu kuwaombea na kuwatia nguvu. Kwa maana najaribu kufikiria kwamba siku ya kusoma taarifa, siku ya kusoma matokeo ya uchaguzi, tukute hatuna wanahabari wanaotufahamisha habari hizo. Tukute hatuna vyombo vya habari vinaotuambia kwamba uchaguzi umefanyika. Tutakuwa na mawazo gani? Kwa hivyo hawa wanahabari wana umuhimu katika taifa hii yetu. Kadri siku zinavyojongea kwenye uchaguzi mkuu wa Agosti 9, makanisa mbalimbali yametenga muda kuhakiki na kuhakikisha kwamba Wakristo wamejihami kwa ibada na ujumbe wa amani, upendo na uwiano kabla na wakati wa uchaguzi mkuu wa Agosti 9. Nikiripotia runinga ya TV 47, jina langu ni Beatrice Watare. Na muungano wa tume za haki za kiutawala almaarufu kama Ombudsman kutoka mataifa ya Kenya, Tanzania, Burundi, Malawi na Angola umetuma waangalizi watakaojiunga na waangalizi wengine katika kuhakikisha kuwa taifa la Kenya linaandaa uchaguzi wa huru na wa haki. Muungano wa tume hizo umeweka bayana kuwa utakuwa unachunguza iwapo IEBC inaandaa zoezi hilo kwa njia ya uwazi na kwa mujibu wa sheria. Kadhalika, muungano huo utatuma maafisa wake katika vituo mbalimbali vya kupigia kura
ili kuhakikisha kuwa haki ya kila Mkenya inaheshimiwa wala sio kuhujumiwa. By a public officer, the commission is going to take action at that particular event or where the malpractice is being exercised. What we haven't said is that the ombudsmen are being accompanied by our directors. So legal officers and a team from the office of the ombudsman is going to be with the international ombudsman, so that if a situation arises and it requires the commission then to deal with it, our legal teams, our directors, management team will be there to communicate to the hosting ombudsman, who is the Ombudsman of Kenya, who is then going to take action. And we expect them to take action as per the law provided. So we'll deal with it as and when it arises at that point in time. On the 9th, immediately after the elections, we expect that the Ombudsman will also be able to observe the tallying and the transmission of the elections, and that will take part on between the 9th and the 10th, and then they will be traveling back on the 11th from the region to Nairobi, and we expect to get a preliminary report between 11 and 12. During that period, we'll again convene again and also call the members of all the states, and we'll have a preliminary report released. Na michezoni. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga, and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers, as we know agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste?
all that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not to just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. This seems a little too much. Let's slow it down. You do this is something you do out of passion. Join me, Violet Njoki, as I navigate through the maze of the increasingly dynamic business environment and quiet down the noises. Kilemi, tunapunga unyunyu kidogo kwa mapumziko mafupi tu. Upande wa pili yupo mwenzangu Joshua Sare ambaye atakuwa na mazungumzo na wachanganuzi wa maswala ya kisiasa, vilevile wale maafisa kutoka tume ya uchaguzi na mipaka nchini IEBC, tukizidi kuangazia shughuli nzima ya zoezi la upigaji kura ifikiapo Jumanne, ambayo ndio siku ambayo ndovu atakuwa kimla mwanawe, na ni siku ambayo wananchi watakuwa wakipiga kura hapa nchini. Sina la ziada, ninaondoka, tupatane tena Mola akiridhia. Kwa heri kwa sasa. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent, I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. Well, do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business, farming. Tasty Wednesday, Fitness Thursday, and Feel Good Friday with amazing DJs, celebs, waimbaji, kuna comedians, alafu kuna wajinga. and music bands every Monday to Friday from 6 a.m. to 9 a.m. The next set of millionaires are farmers. As we know, agriculture has been and still is the backbone of our economy. As we traverse the different counties to meet different farmers, we ensure to get the story of how they started farming
and even how they continue to penetrate the market and overcome the challenges. Hapa, the reason why niliweka goose na si ducks. Goose, they are very easy to maintain. A lot of farmers keep on calling, inquiring whether you're supposed to raise some seeds in the nursery or you're supposed to do them directly in the field. The greenhouse helps us control the temperature because the temperature needs to be between 28 to 32 degrees. Walk this journey with us every Sunday at 6:30 p.m. It's no secret, construction ain't cheap. But how do we make it affordable? Different individuals are finding ways of cutting down cost by use of pre-stressed slabs other than reinforced concrete, recycling plastics to make pavers. The brick is stronger, it's cheaper, and it's lighter. And recycling wastewater in your household. What happens to my waste from the washroom, the solid waste? All that can break down. Those are just but a few. Every Tuesday at 7:30 p.m. we talk construction. There's no alpha without an omega. There's no lead without any followers. No man is an island. We need each other. We need this conference. We say it, we do it, we act it. Kama una mpenzi wako, kila siku kama nilivyosema, kila siku mwishi mapenzi. We don't toe the line, we set the standard. We don't eat the grass, we lead the pack. As an alpha male, you're also a leader. Not just women, friends and family, but to everyone else you've never met before. We are the beauty, the spice, and the brains. The men's conference where men become alpha males. And you can catch us every Wednesday at 10 p.m. This is The Grind. Only those who will risk going too far can possibly find out how far one can go. T.S. Eliot. So I decided, let me just take this up, put the teaching on hold first. Let me try see where this can go. I mean, the opportunities are a lot. But is that all you need? Oh wait, there's more. Okay, we gotta go live now. I'm tuning in to Super Sports. Welcome over the world. Despite being visually impaired, he is a jack of all trades. It is our quest to find answers on how to take care of children with special needs and those with disability. You do not need to see musical notes to understand music, but rather to have your soul feel the vibe. Actually, for us to make a wheelchair, we have to take measurements of the user. After doing my assessment, I get to know the parent. I get to know the heaviness she's carrying. Disability comes at different stages of life. How well do you know what's happening around you? Morning Cafe with heated political debates. Baraza la Siasa. Hiyo kitu azungumzie, angalie hali ya maisha ya watu. Informative health discussions. Business. Farming. Tasty Wednesday. Fitness Thursday. And Feel Good Friday. The home of untold stories.
Karibu tena mtazamaji kwa awamu hii ambayo tunaendelea na mahojiano siku ya leo, tukiendelea kuangazia maamuzi 2022, wakati ambao Wakenya wanazidi kujizatiti na kuwa tayari kwa shughuli nzima ambayo inafanyika siku ya Jumanne, siku ya kupiga kura. Mtazamaji, hapa niko na wageni studioni. Niko naye Henry Ouma ambaye ni afisa wa mafunzo katika tume ya IEBC. Niko naye Kelvin Osido ambaye ni mchanganuzi wa maswala ya uongozi na vile vile mwangalizi wa tume ya IEBC. Katika upande wangu hapa niko naye Gloria Madegwa ambaye anatoka katika shirika la Defenders Coalition, ni meneja wa maswala ya ushirikishi na kuhakikisha kila kitu kiko sawa. Vile vile niko naye Martin Maina, ni afisa wa IEBC, naibu msimamizi wa kituo cha eneo bunge la Starehe. Tena tuzidishe shughuli nzima ya kuweza kujadili shughuli nzima. Nikianza nawe Henry Ouma, naelewa kwamba mmefanya mafunzo katika sehemu mbalimbali na kuna jambo ambalo linatatiza Wakenya sana, swala la kura zilizoharibika na vile vile kura zilizokataliwa. Labda kumueleza yule mtazamaji ako pale nyumbani, ni nini kitasababisha kura iharibike? Kwa hayo nitaeleza kwa lugha ya Kimombo. Ndio. Lugha ya Kiswahili itawachanganisha zaidi. Ndio. We have one called spoiled vote. A spoiled vote is a vote that has not yet been casted. Ndio. This is a vote that the clerk has given you the ballot papers. Ndio. You have gone to the booth to make your voting. Then you have noticed that you have marked wrong. Then you go back to the PO, the presiding officer. Anakupatia nyingine, anachukua ile zimeharibika, anapiga muhuri ya spoiled, anaweka kwenye bahasha. Hiyo ndio spoiled vote. Ndio. Alafu pia nyingine spoiled vote, karani clerk anaweza kuwa anakata jikaratasi, aikate vibaya. Ndio. Sawa. Atapatia PO, presiding officer wake, itapigwa muhuri, iweke kwenye lile bahasha. Hiyo ni spoiled vote, haijakastiwa bado. Ndio. Rejected vote inaweza kuwa aina mingi. Aina ya kwanza rejected vote, huyu mpiga kura ameenda kwenye booth, amepiga kura yake, mtu anataka vizuri na yule hataki, akamweka alama kwa uso. Kukataa. Ndio. Amemweka alama kwa uso juu anamchukia. Ndio. Hiyo tutahesabu kama rejected vote. Jioni tukifanya hesabu. Ndio. Lingine ni likose muhuri. Nikosa muhuri pale nyuma, hata kama ume mark vizuri, hiyo bado rejected vote. Alafu kuna la mwisho tunaita stray vote. A stray vote ni ile pale mpiga kura. Saa hizi tunawafundisha na kulikuwa na clerk atawapatia hizo marangi. Ndio. Lakini kwa bahati mbaya na haraka zake amechukua kura ya MCA kwa sababu ni beige, akuangalia kala vizuri anafikiri ni white, akaingiza kwa ya rais. Ndio. Hata kama amemark vizuri, jioni haitasabika kama kura. Hiyo ndio tunaita stray vote. Sasa ziko hizo aina. Ndio. Na tumefundisha Wakenya wanazielewa. Tumewafundisha katika mitaa, katika televisheni, tumetembea televisheni mingi na nadhania Wakenya wamezielewa vizuri. Ndio. Kelvin Osido, najua wewe ni mwangalizi wa shughuli nzima ya uchaguzi. Wewe kama mwangalizi, umeridhika kwamba Wakenya wamepata mafunzo tosha ya kuweza kufanikisha zoezi la uchaguzi? Kwa hakika ningesema ya kuwa Wakenya wamepata mafunzo ambayo inaweza kuwa imetosha. Ndio. Sababu namna Henry alivyosema, IEBC, wale maafisa wa tume la uchaguzi wa IEBC wameweza kuhakikisha ya kuwa tuko na voter educators katika ward levels. Wajua ya kuwa hapo mbeleni hatujawaona kule wakitembea kwenye mitaa, haswa katika zile uchaguzi mbili zilizopita 2013 na 2017. Lakini mhula huu wa 2022 IEBC imejikakamua ikaweza kuwaweka wale voter educators katika mitaa zetu. Kwa hivyo tumekuwa tukiwaona, sababu kama shirika pia tumekuwa na nafasi ambayo tunaita Kenya Election Watch 2022. Ndio. Na tukiongea na wananchi kule, tukitembea kwenye mitaa, tumewaona hao wakifunza wananchi namna ya kupiga kura.
Tumeona pia katika televisheni na redio kumekuwa na zile voice overs na pia vipindi ambavyo maofisa wa IEBC wameweza kuwa katika vituo mbalimbali wakiwaelimisha Wakenya. Na haswa tumeona hata katika vyombo vya internet kule kwenye mtandao pia watu wakiuliza maswali haswa kulingana na vile tutapiga kura ya maswala ya spoiled votes, rejected votes, stray ballots. Sababu hayo pengine wengi wa watu pengine hawana ufahamu, haswa wale ambao wamejiregister kwa mara ya kwanza wakati huu, na ni wengi sana. Kwa hivyo wakiendelea kuuliza yale maswali, tuona kama IEBC pia inajikakamua through their communications department. Wanaweka newsletters, wanaweka press releases. Na hivyo nafikiri pia inaendelea kuwapea confidence wananchi ya kuwa IEBC imewaweka katika kipao wa mbele, haswa katika process ya voter education. Ya mwisho pengine ni kuwa tuona ya kuwa hata nyakati za kupiga kura wengine wanauliza ni saa 11 ama ni saa 12. Na pia wakati wa kufunga kura wengine wanauliza ni saa ngapi, na tumeona kama IEBC imejitokeza ikaweza kuwaelimisha wale wapiga kura. Hata kama pengine watu wanafikiria ya kuwa 5 o'clock ifike, kama wako kwenye laini wameuliza maswali, tutaruhusiwa kupiga kura au la. Na IEBC imejitokeza pia ikawapea habari ya kuwa wale ambao watakuwa kwenye foleni watapewa nafasi, na lakini wale wenye watakuja baadaye ndio hawatapewa nafasi. Kwa hivyo kulingana na yale maswali ambao watu wanayauliza kule mtaani, naweza sema ya kuwa IEBC imedhirisha, imejibu kabisa. Asante sana Osido. Mtazamaji, shughuli nzima tunazidi kukupeperushia kutoka hapa TV47. Muhimu ni uzidi kusema nasi kupitia ukurasa wetu wa Facebook TV47 Kenya. Ingia pale Twitter TV47 KE na tutumia rafa fupi kwa nambari ambayo iko kwenye kiwambo chako 22047 ili tuzidishe gumzo hili la kuelewa, je, upo tayari kushiriki zoezi la uchaguzi ambalo linafanyika siku ya Jumanne tarehe 9 mwezi Agosti. Tumekuwa tukisubiri miaka, miezi, na hivi sasa tunazidi kufanikisha shughuli nzima ya uchaguzi wa Agosti 9 katika kipindi hiki ambacho tunakita maamuzi mwaka 2022. Tuendelee kuzungumzia hili. Gloria Madegwa, unatoka Defenders Coalition, na leo hivi sasa mnaangalia shughuli nzima ya uchaguzi. Labda mumetuma maafisa katika vituo mbalimbali kuhakikisha kuna uwazi, haki inatimia kwa Wakenya. Ndio we have deployed 105 monitors across the country. Na vile nilikuwa nimegusia, of course tulifanya kazi kwa ukaribu sana na IEBC. Tume ensure ya kwamba monitors wetu wako na stakabadhi ambazo wanatakikana kuwa nazo ndio waweze kukua monitors na waweze kutupatia habari kamili ya kile kinatendeka. Sisi wenyewe pia kama watu ambao tunafanya kazi kwa shirika tutajitosa kwenye uwanja, tutaenda pia sisi to monitor elections. Na kitu kuu kwetu kwa hizi elections ni ku ensure to that ya kwamba sheria ambazo zile zimewekwa wakati wa upigaji kura zinafanyika, because tunaangalia vile mwenzangu alikuwa amesema, election is a cycle. So hii ikiisha hiyo ingine inaanza. So tukiangalia ni nini kilifanyika vizuri, ni nini hakikufanyika vizuri, what is the post advocacy, post election advocacy that we can carry forward, so that to ensure ya kwamba hata tukisonga na mbele upigaji kura Kenya iko free, fair na inafuata laws, zile sheria ambazo zimewekwa kwenye kitabu. Kwa hivyo I'm confirming that we have deployed, na uzuri si Defenders Coalition peke yake. Mashirika mingi sana ya civil society organizations wametuma monitors wingi kabisa, na tunafanya kazi kwa umoja. Tutakuwa tukishirikiana kisa lolote ambalo tutasikia hakuendi vizuri. Kuna vile tuko na uhusiano na IEBC, tuta raise those issues, na pia kuna this multi-sector agency ambayo imekuwa formed. Tumesha agree na wao vile tutakuwa tukipeana habari na mwishowe suluhisho ni gani pale ambapo kuna issue ambayo inafaa kuangaliwa. Ndio, asante sana. Bwana Martin, awali tumezungumza kuhusiana na zoezi zima la kuweza kuangalia
ule utaratibu ambao unafaa kufuatwa na mpiga kura, na tukaweza kubainisha kwamba kuna ule utaratibu ambao unafaa kufuatwa, na naelewa kwamba wewe kama naibu msimamizi wa kituo cha eneo bunge cha pale Starehe utafanya uamuzi mkubwa zaidi katika kuhakikisha zoezi hilo linakuwa shwari bila tatizo lolote. Na kwa mfano tupate mahali ambapo Henry amezungumzia kwamba kuna zile karatasi ambazo labda zimeharibika, kura ambazo zimeharibika, ama wakati wa upigaji kura utapata kwamba kuna zile karatasi anaenda kupiga kura lakini kimakosa akakosea akataka kupewa karatasi lingine. Labda nyinyi kama maafisa wa IEBC katika hivyo vituo ni nini mnafanya ili kuhakikisha Wakenya hawawezi kuharibu zile karatasi ambazo zipo za kupigia kura? Like right now we have deployed voter educators. Ndio. 2 per ward and also 1 constituency. Ndio. Voter educator. Kazi yao sana ni kufunza watu, kuelimisha watu. Ndio. Wakienda pale hata wana booklets zinaitwa sample ballot papers. Wanaonyesha vile wanastahili kufanya hizo marking. Wanaambiwa kwamba kupiga kura unapiga tu katika jisaduku la mwenyewe ule unataka kumchagua. Tena hata ukikuja constituency tunakueleza vile kunaendelea, na tena tumejaribu mpaka kwa print media. IEBC wametoa that platform in Facebook, Twitter, also constituencies tunakuanga na Twitters na tunakuanga na Facebook, ili tunaelimisha na tunajulisha watu process na vile mtu anastahili apige kura. Yes. Kabla nitoke kwako, tuangalie ili swala la vifaa kufika kwenye vituo. Labda najua kwamba hivi sasa katika eneo lile la Starehe vifaa vimefika, mko tayari? Zote zimefika, tuko tayari, camps kits ziko ready. As earlier had stated, we have ballot box, ballot papers, the president, MCA, governor, all of them are there. Even the manpower tuko now kabisa. We have trained them kabisa. We have showed them how to conduct these elections and tuko kabisa. Kabisa. Asante. Nirejee kwako Henry. Tunaelewa kwamba wakati kuna uchaguzi kila mtu ana hofu kwamba sijui nani atashinda. Labda kufikia sasa, kwa utathmini wako tu kuangalia, unadhani Wakenya sasa wametulia ukilinganisha na chaguzi zilizopita? Ukilinganisha na uchaguzi zilizopita, ndio tukitembea katika tunaona Wakenya wametuliza. Ndio. Wametuliza kwa sababu ya nini? Tunawaelezea jinsi ya kugojea matokeo. Mjua mtu anatarajia ya kwamba kituo kikifungwa saa 11, saa 1 ajue rais wake, saa 1 ajue county assembly member wake, saa 1 ajue MP wake. Hawa ni watu 6. Hawa ma clerks wetu wamefanya kazi kutoka asubuhi. Ndio. Kuhesabu kura, hapo ndio kazi ipo. Kwa hivyo tunaelezea Wakenya wakuwe wavumilivu, waacha ma clerks wahesabu kura zao kwa taratibu. Wakimaliza, watakapomaliza watatangaziwa viongozi wao walioshinda bila wasiwasi yote. Na tunawaelezea na wanasikia sasa Wakenya wanakuwa na hiyo hamu ya kugojea. Mmoja kitambo wako wanaelewa kwa nini tunagojea na mtu amemaliza kupiga kura saa 11. Ati kura inahesabiwa tu hivi inaenda. Kura inahesabiwa kwa utaratibu. Tuna utaratibu wa kuhesabu kura ambayo Bwana Maina atakuelezea. Ndio. Asante. Bwana Osido, tumeona kwamba wakati wa uchaguzi, nitakuuliza swali ambalo nimeuliza Henry. Kuna ile unahisi kwamba mambo hayako sawa, ni nini ungependa kuambia Wakenya? Ya kwanza pengine ningewaambia Wakenya ya kuwa upigaji kura ni jukumu lako kisheria, kikatiba, haswa kama ushatimiza ule umri ama mwaka wa kupiga kura ambao kikatiba yetu ya Kenya ni umri wa 18 years. Ya pili ni kuwa katika kura kutakuwa na mshindi na mshindwa. Na Waswahili husema ya kuwa asiyekubali kushindwa sio mshindani. Wajua ya kuwa tunapoenda kupiga kura hii bwana, tuko na washindi kama 16,100. Ndio. Tuko na 4 katika debe la urais. Kenya inaweza kuwa tu na rais mmoja. Ndio. Tuko na kama watu 266
ambao wanawania kiti cha ugavana. Lakini Wakenya katika zile gatuzi zetu tunaweza kuwa tu na 47. Ukiangalia katika wale ambao wanataka kuwa MCS wako watu kama 12,997. Katika zile gatuzi zetu tuko tu na 1,450. Kwa hivyo tutakuwa na watu wengi sana ambao wanaenda kushindwa. Lakini Mkenya juu ya kuwa hawa ni watu ambao wanatafuta kazi. Sio lazima ugandamize jirani yako sababu mwenzako hajashinda ama sababu anamsupport ule mwingine na mwenzako hajashinda. Kwa hivyo tujue ya kuwa on 10th kutakuwa na Kenya. Na sisi kama wa Kenya hatuna nchi nyingine ambao tutaenda. Hata ukienda Uganda wao pia wako na shida zao huko. Ya mwisho kama County Governance Watch pia kama kuna zile incidences za violence ambao ziko related to elections, tuko na toll free number ambayo ni 0800721528. Kama umeona chochote kwenye polling station yako, tafadhali piga hiyo namba, hautachajiwa sababu ni toll free. Na tumekuwa na uhusiano na wale infrastructure wa security ama usalama, tutaweza kuwa request wafanye deployment sababu mwaka huu tuomba ya kuwa Wakenya tujue ya kuwa uchaguzi ni lazima. Na si ati ni tafadhali, uchaguzi ni lazima uwe ni uchaguzi wenye usalama, peace, love and unity, namna ilivyoandikwa katika national anthem yetu. Asante sana. Bi Madegwa, ulizungumzia swala kwamba ni zoezi la siku moja tu, na naelewa kwamba katika hayo mashirika ya kutetea haki za binadamu mara nyingi utapata mnajikita na watoto na wanawake. Labda wito wako kwa Wakenya kipindi hiki cha uchaguzi ni upi? Kwanza ni muhimu kila mtu ajitokeze apige kura, kwa sababu ni sisi wenye tunataka hao leaders ambao tungewataka ndio tuweze kuona maendeleo. Kwa hivyo that would be my number one call, ya kwamba sisi wote tujitokeze twende tupige kura. Na la pili, ninajua IEBC wamejipanga kisawasawa na amani yetu kama Wakenya. Na sasa nitazungumza kama Mkenya, ni kwamba IEBC wakituonyesha ya kwamba wako tayari tarehe 9, the day after tomorrow, sisi wote tutakuwa tuko sawa. Na ninaomba tu ya kwamba some of the recommendations ambazo tumepatia IEBC before as civil society organizations, simple things like kupanga laini, wakina mama kama ni mjamzito, kama ni mama amekuja na mtoto, wapatiwe kipawa mbele. Wale watu wazee pia waweze kuonekaniwa, waweze kupiga kura virahisi. Ndio wamefanya that before, but of course kulikuwa na 1, 2, 3 things that zilikuwa zinataka at least kukue na mabadiliko kidogo. Kwa hivyo tunaomba tu ya kwamba this time IEBC again recommendations ambazo zimewekwa with regards at least to women, children and the elderly at least waangaliwe. Alafu pia tukue na utu kwa polling stations zote. Mtu akiuliza swali, ninajua wameshafanya voter education, kama kuna mtu mwenye hawezi kuandika kuna vile anaweza kusaidiwa. So to make sure to all Kenyans at least during the election day wameweza ku exercise their right in accordance to how it has been prescribed. Bwana Martin, umesikiliza mashirika ya kijamii, labda tupe hakikisho kwamba mumeweka kila kitu shwari, kwamba kila Mkenya atapata nafasi hiyo, na pia utueleze labda ili zoezi la kuhesabu kura, watu husema kwamba ni zoezi tu, nitachukua dakika 2, 3 ama saa chache tutakuwa tumepata mshindi. Labda utueleze pia hapo. Kwanza nitaanza na kujibu my sister here. Ndio. Where we have multiple queues, we have somebody called queuing clerk. Ndio. Queuing clerk, his work is to identify those people who have special needs, the pregnant woman, the disabled, the PWD, and others, even candidates, so that he can notify the PO that they are there, ili wapewe waende direct kuvote. Ndio. Hiyo inakuanga covered
And also, another thing about counting of votes. Counting of votes ndio inakuanga tamati. Bila watu wanasemaga the climax of every elections. Ndio. Na it's inside the law, it's anchored by the law. How you are supposed to count those ballots. It also consists of valid ballot papers, valid votes, and rejected and spoiled votes. Kama vile mwenzangu ameeleza, spoiled votes hazijaingia kwa ballot, so hizo hazitakauntiwa kwa pahali popote. Hiyo itaandikwa ikiwa spoiled kitambo sana. Ikishaingia ndani ya ballot inakuanga sasa, it has been already cast. It will either be a stray ballot, a valid vote, a rejected ballot. Ndio. A rejected ballot ni vile ukienda kumaka vile nilikuwa nimesema, make sure hujapitisha hata inchi moja kwa ule mwingine. Sababu law is very clear. Nimesema you are not supposed to, rejected ballot is a ballot which has been marked more than one. So ukishapitisha laini, umeshapitisha pale unastahili kumark your ballot. So umemark twice. It's very clear. Lakini nikukatize kwa sababu naelewa kwamba sisi tumesoma shule tofauti. Yes. Kuna yule ambaye labda akitaka kuweka ile tick anahakikisha ndio nimeiweka vizuri. Unaona? Afanyaje? What I will advise, and because law is very clear, and law doesn't choose kama umesoma ama nini, make sure ile time unaweka hiyo tick ama X. Kumbuka ukiweka X usha vote. Si vile watu walikuwa wanadanganywa, ule mtu upendi weka yeye X. Zile alama zimekubalishwa is tick, X, also a dot. Imeshakubalishwa. Ndio. Ama laini ama slash, yote umekubalishwa. Lakini ile haijakubalishwa ni kuandika jina, usiandike jina. Usiweke signature. Hiyo haijakubalishwa sababu inaonyeshana wewe ni nani. That's why it's called a secret ballot. Ndio. So wale walisoma ile shule ile ya kuweka alama kubwa. Saa hii tunataka to unlearn that. It's called unlearning. Ndio. Unlearn, waweke hiyo tikani tick ama X. Waweke kwa ule wanapenda peke yake na wa make sure hajapitisha kwa hiyo kasaduku. Ndio. Wakishapitisha hiyo inakuwa rejected ballot na haitahesabiwa. Zile zingine, kuna ingine inaitangwa objected rejected. Ni maamuzi ya PO, ule mtu amesimamia kituo kusema ile ballot ni gani. Siku hizi si ile tuko tuna create a consensus. Ana wanasomeanga maagenti rules ya invalid, rejected and also the other ballots. Anawaeleza vile inastahili. So si consensus tena. Inakuanga uamuzi wa PO kupea, lakini anapeana kulingana na sheria vile imesema. Ka kitu ni rejected, ni rejected. Ka ni ile ingine valid, ni valid. Sasa kama tuseme kuna agent ameona hii mtu amemark, PO akasema ndio hii inastahili kuwa ya candidate A ama B. PO the agent aseme hapana, hii si yake. PO akishasema hivyo atatoa stamp, muhuri, apige stamp hiyo, aseme ni valid, lakini ni disputed, imedisputiwa na mtu mmoja ama nini. Then akishafanya hivyo anapea ule mtu amesema yeye ndiye mwenye hiyo kura. Kwa hivyo uamuzi wote siku hizi ni wa PO, lakini anafanya lazima afanye kulingana na sheria. Yes. Asante. Hivi sasa ndio naelewa tunaelekea tarehe 10 ama tarehe 9, na najua kuna wale wako na hofu kwamba uchaguzi huu ushaibiwa. Labda wewe kama afisa wa IEBC, kila kitu kiko shwari, uchaguzi umeweza kulindwa, kuna kura zitaibwa?
Uchaguzi. This voting time. Tumeweka mikakati mingi sana. Ndio. Kaa ni KMSKIT. Hii ndio inaitwa the first primary identification inaitwa biometrics. Ndio. So ukienda hapo kwa hiyo machine inaitwa KMSKIT. Ukiweka kidole inatoa wewe. Inatoa picha yako, kuwekelea kidole tu. Ukishapatiana ID, ukiwekelea kidole inatoa picha yako kaa wewe ni wa kupigia kura hiyo kituo. Ikikataa, unakumbuka there is those people who have fainted fingerprints. Ndio. Ikikataa fingerprints, ina initiate, inakuja you scan the ID, the MRZ ni zile digits zinakuanga hapa nyuma. Vitu zingine zinakuwa zimechorwa hapo chini. Za kipekee za mtu binafsi. Ndio. Ama unaweka ID number. Ndio. Ukifanya hivyo unaweka kidole tena. Tena ikikataa tena na ikiweka hivyo lazima sasa itoe picha yako. Ndio. Ikitoa picha yako, PO anakubalisha huo mtu awekelee kidole mara ingine 3. Ikikataa tena inaitisha face. Anapigwa picha, inanakili. Unajua biometrics paka on the face. Lazima hiyo macho nini. Hata hapa vile sijui hizi vitu kuna watu wanaweza kueleza yes the face structure yake. Akiwekelea hivi ni yeye, itatoa ni yeye na atakubalishwa kuendelea na ashiriki kwenye uchaguzi. Yes. Ndio. After that imekataa, tunaenda ingine. Sasa PO anaachua uamuzi. Huu uamuzi ni wake. Anaambiwa umehakikisha huyu mtu ndiye huyu. Ndio. Sasa anamweka kuna password anapewa. Ndio. Sasa hiyo password anaweka ili kubalisha huyo mtu aendelee. Lakini before hivyo inamwambia ampige picha. Kama amekelea kitambulisho hapa, hata the chick. Unaona ile siku hizi DCI wanafanya. Anamwambia mtu ashike kibao hivi. Sasa mtu anaweka face hapo. Alafu jioni inatuma hizo log zote paka hizo picha. So in case of anything. Na after that mtu anajazanga form inaitwa KENS validation form. Anaweka fingerprint yake. In case of anything, huo mtu tutasema hii ndio fingerprint yake ilikuwa hapa, ilikataa hivi, na hii ndio picha yake iko kwa KENS. Yes. Ndio, asante. Shikilia hapo sekunde 30 umalize. Ni kipi ungependa kuambia Wakenya? Ningependa kuambia Wakenya tarehe 9 tujitokeze, twende tupige kura, kura ya amani, twende tuwachague leaders ambao tungetaka wasongeshe Kenya mbele hatua mingi, kwa sababu ni muhimu tuzingatie peace, alafu na kila mtu akumbuke Kenya ni yetu sisi sote, na tarehe 10 Kenya bado itakuwa. Asante. Sekunde 30 Osido, tumalize. Unavyoona niko na baji yangu ya IEBC ya observer. IEBC imetupea nafasi kama shirika ili tuwatume watu 105 ambao watakuwa kule na wananchi observe, wakitazama namna IEBC imejiandaa, wakitazama namna other stakeholders wanaji-engage na citizens, na tumewapea toolkit ambayo iko na details, itawaongoza namna wanavyoangalia, sababu observer haruhusiwi kamwe kuongea katika polling station, kituo cha kupiga kura. Kwa hivyo hii tuwafanya ili to boost confidence ya wananchi, haswa kulingana na misemo kama ile umemuuliza Bwana Maina, uchaguzi ushaenda ama bado. Kwa hivyo observers pia wako na critical role to play in terms of enhancing electoral integrity, na wananchi tujitokeze asubuhi na mapema ili usiwachwe nje. Asante, shikilia hapo sekunde 20 tumalize. Kwangu mimi IEBC imefanya matayarisho kabambe. Kwa hivyo Wanakenya tarehe 9 tujitokeze, tuende tupige kura. Alafu baadaye tuweke amani. Asante. Kenya ni yetu na tunahitajiana sisi sote. Kwa hivyo tuweke amani, tupige kura na tuende manyumbani mwetu, tuweke amani. Asante. Mtazamaji, hao wamekuwa wageni wetu siku ya leo kudadavua swala la maamuzi mwaka 2022 ili uweze kuelewa kura yako, umuhimu wake, na vile vile kufanikisha zoezi la siku ya Jumanne, kwa sababu ni tarehe 9 mwezi Agosti mwaka 2022, wakati ambao umekuwa ukiusubiri. Kufikia hapo sina